Welcome to the Gipfel für Forschung und Innovation, Summit for Research and Innovation. Liebe Ministerin Beer, liebe Gäste, Dear International Guests, liebe Partner, liebe Panelistinnen und Panelisten, herzlich willkommen zum Gipfel für Forschung und Innovation 2025. Ich freue mich wirklich sehr, Sie heute hier in Berlin, auch im Livestream, begrüßen zu können zu unserem diesjährigen Gipfel. Mein Name ist Andrea Frank, ich bin Mitglied der Geschäftsführung im Stifterverband und freue mich, Sie heute durch den Tag begleiten zu können. Der Gipfel für Forschung und Innovation ist eine gemeinsame Initiative der Expertenkommission für Forschung und Innovation, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Volkswagen Stiftung und des Stifterverbandes und in diesem Jahr in Kooperation mit dem Falling Walls Summit. Gemeinsam stehen wir für die Überzeugung, dass Forschung und Innovation Grundlage für die Zukunft unseres Landes, aber auch Europas ist. Einmal im Jahr bringen wir deswegen alle Menschen zusammen, Spitzen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, die gemeinsam diskutieren, wie wir Forschung, Innovation, strategische Weiterentwicklung und in konkrete Wirkung übersetzen können für mehr Wertschöpfung, für gesellschaftlichen Wandel und dann eben auch zurückgehen in ihre jeweiligen Wirkungsfelder, um nicht nur zu diskutieren, sondern auch Dinge umzusetzen. In diesem Jahr steht der Gipfel unter dem Titel Zeit zu handeln für mehr Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa und genau darum soll es heute auch gehen. Wie können wir schneller, wirksamer, gemeinschaftlicher agieren in einer Zeit globaler Umbrüche, technologischer Sprünge und geopolitischer Veränderungen? Heute bietet er ein halbes Jahr nach dem Start der Bundesregierung auch die Möglichkeit, kurz innezuhalten und auf die aktuellen Entwicklungen zu schauen. Also lassen Sie uns gemeinsam diesen Tag nutzen für neue Impulse, für offene Diskussionen und konkrete Ideen für ein wettbewerbsfähiges, für ein resilientes und sicheres Deutschland und Europa. Bevor es richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis zur Sprache. We will switch languages in between the panels. We start in German with the minister and the first panel, but we will continue in the second and third panel in English. So if you're not a German-speaking person, you might use the AI tool that we're using for translation, and I'm curious if the tool actually manages to follow our very technical discussion. Also bleiben Sie bei uns, auch sprachlich, und ich glaube, wir werden das gemeinsam sehr, sehr gut hinbekommen. Ich möchte Sie heute aber nicht alleine begrüßen, sondern gemeinsam mit Volker Meyer-Guckel, dem Generalsekretär des Stifterverbandes, und Jürgen Lüneck, dem Vorsitzenden der Falling Walls Foundation. Und ich bitte euch beide kurz zu mir. Ja, Volker, vielleicht fangen wir mit dir an. Du stehst hier ein bisschen prototypisch für die 4 Partnerorganisationen, die seit vielen Jahren den Gipfel für Forschung und Innovation gemeinsam voranbringen. Vielleicht kannst du stellvertretend ein bisschen sagen, warum dieses Thema in dieser Zeit, was sind die Erwartungen auch der Partner an den heutigen Tag? Ja, der Titel drückt es ja so ein bisschen aus. Also Zeit zum Handeln soll eine gewisse Dringlichkeit auch nochmal zum Ausdruck bringen. Und das Thema Wettbewerbsfähigkeit beschäftigt uns ja alle. Wir müssen uns ja die Frage stellen, warum, obwohl wir eines der besten Forschungssysteme der Welt haben und 3,5% des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung stecken, kommen so wenig oder relativ wenig Innovationen auf die Straße und vor allen Dingen dann in die Skalierung. Das ist ja unser großes Problem. Ich glaube, das hat die Bundesregierung jetzt auch erkannt. Wir nehmen das ja wahr, dass Innovationspolitik mittlerweile Priorität hat in der Bundesregierung und das ist gut. Und trotzdem bleibt der Eindruck, dass wir im Augenblick noch so in dem Modus der Reaktion sind, ja, auf Veränderungen in der Welt. Und ich glaube, wir müssen wieder ahead of the curve kommen, um tatsächlich auch die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu gewährleisten und aufzuholen gegenüber unseren Wettbewerbern. Ja, vielen Dank, Jürgen Lüneck. Wir treffen uns an einem besonderen Ort, der Falling Walls Science Summits, aber auch in einer besonderen Zeit, in Erinnerung an den Fall der Mauer, wo Türen sich geöffnet haben und Mauer eingerissen wurden. Also vielleicht auch in dieser sehr internationalen Konferenz. Was ist so dein Blick, euer Blick auf das Thema und warum passt das auch gut zusammen? Ja, vielen Dank, Andrea. Erstmal schönen guten Morgen auch von unserer Seite. Wir freuen uns, dass Stifterverband, Volkswagen Stiftung, Leopoldina und EFI hier heute mit uns gemeinsam diesen Tag verbringen. Falling Walls
steht ja für dieses Thema, welche Mauern fallen gerade in Wissenschaft, Forschung und Innovation. Das ist das eine. Dann interessiert uns natürlich, was bedeutet das für die zukünftige gesellschaftliche, wirtschaftliche Entwicklung? Und zum anderen, welche Form der Kommunikation finden wir darüber? Die 3 Dinge gehören zusammen. Wir sind jetzt über die 4 Tage hier bei Falling Wall 2.500 Teilnehmer aus 97 Ländern. Der Altersdurchschnitt ist unter 40. Der Frauenanteil 50%. Also no offense. Wir heben den Altersdurchschnitt, alle 3, definitiv, kann man jetzt sagen. Also ich definitiv, ich komme noch mal aus Alter kurz zu sprechen. Also von daher sind wir komplementär und wir haben 40% internationales Publikum. Und ich glaube, das war das, was euch interessiert hat, mit uns was zusammen zu machen, auch diesen Blick von außen vielleicht hier auch mal mit reinzubringen. Und der Überlapp ist ganz klar das Innovationsthema. Also wie können wir Wachstum erzeugen? Was sind Wachstumstreiber? Wir werden ja heute auch sprechen über nationale Sicherheit, Verteidigung als Wachstumstreiber. Für Deutsche ein neues Thema. Ich finde gut, dass das hier thematisiert wird. Und wir brauchen natürlich auch sonst Wachstum. Also ich habe gestern bei einer anderen Veranstaltung mal gefragt, also Thema Startups und so, das führt ja dazu, dass neue Jobs entstehen und Leute irgendwie auch dran verdienen. Ja? Ich habe gestern bei einer anderen Veranstaltung mal gefragt, was ist das Durchschnittsalter der 3 reichsten Deutschen? Ich frage das hier nochmal. Ich fange mal an, Sie dürfen die Hand heben. 40, 50, einer, okay, 60, 70, 80, 90, 87. Ja. Das Durchschnittsalter der 3 reichsten Deutschen ist 87. Ich mache jetzt keine Abstimmung darüber. Ich sage es Ihnen einfach, das Durchschnittsalter der 3 reichsten Amerikaner ist 51. Also 40 Jahre Unterschied. We somehow missed the train. Und ich glaube, das wird ja auch Thema sein. Also von daher nochmal super, dass wir hier heute was zusammen machen können und Dankeschön für den gemeinsamen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielleicht noch ein Satz, da das Resümee ziehen wir am Ende nachher mit den anderen 3 Organisationen. Deswegen ist das so ein bisschen die letzte Chance jetzt für euch nochmal auch eine Erwartung vielleicht zu formulieren. Also was wünscht ihr euch von diesem Tag? Also ich wünsche mir, dass wir jetzt nicht bei Beschreibungen und Erkenntnissen stehen bleiben, sondern tatsächlich überlegen, wie wir in Umsetzungen kommen, bei den Themen, die ja eben skizziert wurden. Es gibt ja Empfehlungen genug, Analysen genug. Die EFI-Kommission hat ja auch immer wieder gesagt, in welche Richtung es gehen kann in der Innovationspolitik. Ich glaube, die Hightech-Agenda ist ein toller Aufschlag, den wir im Augenblick erleben. Und wenn wir da jetzt in mehr Geschwindigkeit, in mehr Umsetzungsdiskussionen kommen, dann haben wir, glaube ich, einen Erfolg erzielt. Vielen Dank. Action. Okay. Machen ist krasser als reden, habe ich mal auf einer anderen Veranstaltung gehört. Also vielen Dank an euch beide für diesen Auftakt. Dankeschön. Danke. Ja, Zeit zu handeln für mehr Wettbewerbsfähigkeit, das ist unser heutiges Thema. Wir wollen das diskutieren in 3 Runden, in 3 Themenschwerpunkten. Wir wollen uns Strukturveränderungen, die es braucht, anschauen. Wir wollen auf die Frage der internationalen Forschungskooperation gucken und wir wollen, das eben schon angeklungen, auch schauen auf die Frage der sicherheitsrelevanten Forschung, also wie entsteht mehr Innovation durch Sicherheit und mehr Sicherheit durch Innovation. Aber jetzt wollen wir erstmal, und wir freuen uns sehr, liebe Frau Ministerin, dass Sie heute Morgen bei uns sind, die Perspektive der Bundesregierung in die Diskussion bringen und Sie haben ja, das klang eben schon an, in der letzten Woche eine große Ambition auch mit dem Auftakt der Hightech-Agenda-Konferenz in den Raum gebracht. Ich fand auch, es lag Aufbruchsstimmen in der Luft. Das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Und insofern sind wir jetzt gespannt auf Ihre Perspektive. The floor is yours.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, erneut hier zu sein. Gestern früh, heute früh. Also kann natürlich der Tag nur gut werden. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was diese KI kann, weil ich ja Fränkin bin. Und ich war vor einigen Jahren mal in einem Experiment dabei und es waren 2 Kollegen aus dem Deutschen Bundestag aus Schleswig-Holstein und ich eben aus Bayern, aus Franken. Und danach war es so, dass bei mir es tatsächlich ganz, ganz schwierig war. Und dann hieß es, nee, die KI ist noch nicht so weit. Also es waren so Deepfakes, die angelegt waren. Und bei mir hat der Deepfake nicht funktioniert. Es war allerdings sehr charmant, weil es war sehr französisch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist doch schön, da merkt man doch Franken, Frankreich. Irgendwie passt es doch zusammen. Also schauen wir mal, was Ihre KI heute kann, ob wir uns schon Sorgen machen müssen oder nicht. Vielen Dank, liebe Frau Frank. Herr Professor Mülling, Herr Turner, liebe Gäste, liebe Gastgeberinnen, liebe Gastgeber von EFI Leopoldina Stifterverband und der Volkswagen Stiftung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Übrigens auch spannend, wenn Sie 2 Tage da sind, erleben Sie auch den Unterschied in der Sprache, auch bei Professor Müller. Gestern hat er behauptet, der Durchschnitt ist 40, heute sind schon unter 40. Ich weiß nicht, was von gestern auf heute passiert ist, aber you look younger than ever, würde ich sagen. Also von daher schauen wir mal, was sich geändert hat von gestern auf heute. Ja, ich habe tatsächlich einige von Ihnen, die heute da sind, schon in den letzten Tagen mehrfach treffen dürfen. Wie schön. Und ich habe mir auch vorhin beim Line-Up, wenn man hier reinkommt, gedacht, es darf irgendwie nichts passieren heute hier, weil das wäre ein ganz großer Schlag für die deutsche Forschungslandschaft. Wir hatten, wie angesprochen, am 29. Oktober ja den großen Auftakt für die Hightech-Agenda Deutschland. Diesen Mittwoch war ein großer Wirtschaftstag der Innovationen in Berlin. Dann gestern die Eröffnung von Falling Walls. Heute hier der Gipfel für Forschung und Innovation. Also man kann schon sagen, Termine wie Perlen auf einer Schnur. Besser hätte man es vielleicht auch nicht aufreihen können. Und es ist auch gerade schon in der Moderation angesprochen worden, so dieses Aufbruchsgefühl, das ist richtig. Nur ich finde es immer schade, dass wenn man dann so einen Tag so ein Aufbruchsgefühl hat, man so das Gefühl hat, in unserem Land ist dann am nächsten Tag wieder dann die schlechte Laune an der Tagesordnung. Deswegen weiß ich nicht, ob so eine Konferenz 365 Tage im Jahr stattfinden kann, würde vielleicht helfen. Aber ich denke, wenn man diese Perlen auf der Schnur sieht, wenn man dann sagt, da ist eine richtig starke Kette, die draus wird, dann freue ich, dass ich auch so viel angesprochen werde auf die Hightech-Agenda Deutschland aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus den Verbänden, aus den Ländern, aus den Kommunen, ganz gezielt natürlich auch von unseren Partnerinnen und Partnern aus Europa und teilweise weltweit. Viele wollen sich einbringen, wollen mit uns Höchstleistungsrechner bauen oder lebensrettende Medizintechnik erfinden oder auch die Mobilität der Zukunft entwickeln. Und ich denke, die Dynamik ist ganz wichtig, weil wir wissen, wie es um Deutschlands Wirtschaft steht, dass wir uns strecken müssen und dass meines Erachtens, und das sage ich nicht, weil ich Forschungsministerin bin, vielleicht auch, aber ich würde es vielleicht auch so sagen, Forschung spielt dabei natürlich die ganz entscheidende Rolle. Der Bundeskanzler hat letzte Woche bei unserer Auftaktveranstaltung sogar gesagt, dass die Innovationspolitik für diese Bundesregierung die höchste Priorität hat. Und den Rückenwind müssen wir einfach nutzen, gemeinsam hier in Berlin. Deswegen auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Sie werden wahrscheinlich auf dem Gipfel hier auch auf die aktuellen Nobelpreisträger zu sprechen kommen. Wir hatten ja gestern auch schon mal darüber gesprochen. Besonders der Gedächtnispreis für die Wirtschaftswissenschaften ist ja gerade in aller Munde. Das kann ich gut verstehen, weil Philippe Aghion und Peter Howitt ja uns auch an etwas Wichtiges erinnert haben, nämlich, dass Innovationen nicht in einem luftleeren Raum entstehen, sondern Druck brauchen, die sogenannte kreative Zerstörung. Und Länder, die Innovationen fördern, die prosperieren. Und Länder, die Innovationen behindern, die fallen dann eben zurück. Und ich denke, dass gerade hier heute ein Raum ist, wo wahrscheinlich alle, ich mache jetzt keine Umfrage, aber doch das Gefühl haben, es wäre vielleicht besser zur ersten Kategorie zu gehören. Und wenn wir es aus dieser Perspektive dann betrachten, dann ist die Frage, haben wir neue Ideen? Würde ich sagen, haben wir. Haben wir eine exzellente Forschungslandschaft? Haben wir auch. Haben wir in Deutschland eine Großindustrie, einen Mittelstand und ein Handwerk? Haben wir auch. Stellt sich die Frage, haben wir auch eine gute Politik? Das überlasse ich dann Ihnen. Aber ich sage schon mal, die Grundvoraussetzungen sind schon mal gegeben. Also es ist eine Menge Gutes da. Wir haben die nötige Kraft auch für Innovationen.
Und deswegen versuchen wir das jetzt in der Hightech-Agenda Deutschland auch zu bündeln. Das ist ein großer Hebel, mit dem wir ansetzen. Der Kanzler hat das Ganze als Paradigmenwechsel bezeichnet. Und wenn wir das nicht nur als den Nukleus neuer Ideen betrachten, dann brauchen wir einfach die Forschung noch im engeren Sinne. Und zwar die gesamte Prozesskette in den Blick zu nehmen. Den Transfer in die Anwendung, dann das Hochskalieren und die Wertschöpfung. Und ganz ausdrücklich, und das sage ich ganz bewusst auch als Bundesforschungsministerin, soll es auch ums Geldverdienen gehen und um wertvolle Arbeitsplätze. Und deswegen plant die Agenda auch oder hat auch als Notwendigkeit angesehen, dass wir wegkommen von kleinteiligen Förderprogrammen mit unzähligen Einzelprojekten, sondern dass es auf große Technologiewettbewerbe sich fokussieren muss, auf große Innovationscluster mit internationaler Strahlkraft, eben für mehr Wettbewerbsfähigkeit, für mehr Wohlstand und, das ist auch mehrfach heute auch von Professor Mülleck angesprochen worden, für mehr Souveränität. Und das war in den letzten Jahren ja nicht so. Da haben wir uns schon sehr auch auf der Friedensdividende ausgeruht. Und das ist ehrgeizig. Unsere EU-Kommissarin Ekaterina Sarajeva war auch bei der Auftaktkonferenz. Da haben wir auch noch mal mit auf den Weg gegeben, unser ambitioniertes Ziel, dass wir mindestens eine der AI-Gigafactories nach Deutschland holen wollen. Bei insgesamt nur 5. Das ist ambitioniert. Aber natürlich müssen wir dafür auch noch richtig schwitzen, auch an unserem Hebel, aber sicherlich auch an dem Hebel der Wirtschaft. Ich sage das auch ganz deutlich, weil das ist auch wieder so ein Beispiel. Wir haben tolle Bewerbungen, die sind auch alle großartig. Mein zuständiger Staatssekretär, Herr Dr. Jung, ist auch mit da. Wir treffen uns auch regelmäßig. Aber für die Wirtschaft gilt genau das Gleiche wie für die Wissenschaft, aber auch für die Politik. Wir können uns natürlich immer nur selber ein Bein stellen und das größte Bein, was wir uns immer stellen, nennt sich Befindlichkeiten. Und das ist etwas, was sich leider Gottes extrem immer durchzieht. Also alle haben immer so wahnsinnige Befindlichkeiten, jeder denkt immer, er ist der Nabel der Welt. Das sage ich selbst meinen eigenen Kindern, Fun Fact, ist keiner. Und gerade wenn man in einer Demokratie lebt, in einer Demokratie arbeitet, dann ist eben diese Befindlichkeit das, was uns ausbremst. Und deswegen hoffe ich auch sehr, das sage ich immer an die eigene Adresse, aber ich sage es eben auch in dem Fall, dass man vielleicht einfach wesentlich mehr zusammenarbeiten muss. Und dann können auch alle gewinnen. Und am Schluss ist es vielleicht für manche befriedigender, wenn wir es nicht kriegen, sollen es die anderen auch nicht kriegen. Ich glaube aber, so kommen wir nicht weiter an der Stelle. Also der Erfolg fällt niemandem in den Schoß, aber es ist richtig, dass wir uns hohe Ziele stecken, weil dann kann man auch diese Kraft mobilisieren. KI habe ich eben erwähnt, eine von den Top 6 Schlüsseltechnologien unserer Hightech-Agenda. Also für die, die sie noch nicht auswendig können, möchte ich sie noch mal wiederholen. Also künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Biotechnologie, Mikroelektronik, dann Fusion und klimaneutrale Energie und klimaneutrale Mobilität. Die strategischen Forschungsfelder der Hightech-Agenda dazu liegen querschnittlich. Das beginnt mit der Gesundheit, wo jede und jeder Einzelne den Fortschritt auch spüren kann, aber auch die Gesellschaft als Ganzes. Auch jetzt wieder eingebettet, nächstes Jahr in unser großes Wissenschaftsjahr, die Zukunft der Medizin. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist denn das Wissenschaftsjahr 2025? Wer kennt denn das Thema für dieses Jahr? Ja. Aha, bitte, Herr Mlunek. Energie. Er hat jetzt alle gerettet hier im Auditorium. Vielen herzlichen Dank, es war nicht abgesprochen. Aber ich sage es nur deswegen, weil ich gebe zu, dass ich früher von den Wissenschaftsjahren auch immer nicht so wahnsinnig viel mitbekommen habe. Deswegen ist schon mal ein ehrgeiziges Ziel, losgelöst vom Inhalt überhaupt, bekannt zu machen, dass es sowas gibt. Weil das sind ja auch alles Ihre Steuergelder, die wir da jeden Tag ausgeben. Nächstes Jahr ist es die Zukunft der Gesundheit. Das wissen Sie jetzt schon, obwohl es erst am 01.01.2026 dann beginnt. Dann geht es weiter, neben der Gesundheit, das übergreifende Thema, was ja heute hier auch noch eine große Rolle spielen wird, die Sicherheit. Was die geschriebenen Paper dazu angeht, ist die deutsche Wissenschaft Spitze im internationalen Vergleich. Aber bei der Umsetzung in die Praxis hakt es halt noch. Da haben China, da haben die USA und haben andere die Nase vorn. Also die Kernfrage wird natürlich sein, wie hebeln wir den Transfer? Und dafür konzentrieren wir jetzt alle Expertise auf die Agenda, auf die konkrete Umsetzung. Das Bundeskabinett ist intensiv dabei, alle Ressorts, Bund, Länder und Kommunen und eben zahlreiche Partner aus allen Sektoren, aus allen Branchen, vom kleinsten Quantenteilchen bis zum großen Ziel, Fusionskraftwerk, alles vertreten.
Und ich will das mal beispielhaft an den Themen unserer heutigen Gipfelgastgeber schildern, weil die Roadmaps, die wir gerade schreiben, leben eben nicht vom Papier alleine, sondern von denen, die sich jetzt auf den Weg machen und schnell auf den Weg machen und vielleicht auch mit kurzen Fristen auf den Weg machen, weil das ist etwas, was wir alle kennen. Das ist auch typisch menschlich, man hat immer genauso viel Zeit, wie man hat. Ich weiß das wahrscheinlich, weil hier so viel Spitzenforschung ist, hier alle Streber sind, die haben ihre Papiere alle 4 Wochen vor Abgabefrist abgegeben. Ich nicht. Ich habe immer die Nacht davor noch gearbeitet. Aber wer definitiv zum Vorauskommando gehört, ist der Stifterverband. Großer Dank an dieser Stelle für alle Impulse, die Sie auch für die Hightech-Agenda Deutschland schon eingebracht haben. Etwa zum kooperativen Föderalismus, eine sehr wichtige Frage, die uns weiter begleiten wird. Und Hebel statt Gießkanne, da sind wir uns auch einig. Was grundsätzlich für Deutschland gilt, das soll dann auch im BMFTR gelten. Unbürokratischer, schneller wollen wir sie hinbekommen, unsere Förderung. Und unbürokratisch ist ja eigentlich nur ein anderes Wort für Vertrauen. Also ich glaube, dass dieser Bürokratiewust, den wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, ganz viel auch mit so einem inneren Gefühl hat, wir misstrauen eigentlich allen. Und deswegen müssen wir das alle so engmaschig machen, weil es könnte ja immer irgendwo ein schwarzes Schaf geben. Und es wird es natürlich immer geben. Aber da muss einfach die Devise sein, wir gehen mal mit einer gehörigen Portion Grundvertrauen ran. Die das dann missbrauchen, die haben dann tatsächlich auch verdient, gestraft zu werden. Aber alle anderen können wir da nicht über einen Kamm scheren. Deswegen wollen wir da mal versuchen, neue Wege zu gehen und auch vielleicht diese kreative Zerstörung anzuwenden. Verraten Sie mich noch nicht, wir wollen es erst umsetzen, weil ansonsten gibt es bestimmt im Vorfeld wieder extrem viele Bedenkenträger. Und bei Bedenkenträger gender ich nie, merken Sie, ne? Ja. Er hat ja gesagt, 50-50 ist heute anwesend. Sie haben gesagt, 50-50 ist anwesend, also hätte wenigstens die Hälfte im Saal klatschen können. Also, die Teams im Ministerium arbeiten da auch mit Hochdruck dran. Wir werden da in Kürze die ersten Ergebnisse vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass wir dann auch die Mitglieder der EFI sehr an unserer Seite haben. Liebe Frau Professorin Bertschek, Ihre Gutachten setzen ja auch regelmäßig Akzente. Da sind wir völlig auf einer Linie, dass aus Knowledge Made in Germany Innovation Made in Germany wird, öfter als bisher und vor allem auch schneller als bisher. Weil auch ganz klar ist, wer Innovationen zuerst realisiert, der setzt auch die Standards, technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, weil es da auch um unsere Wettbewerbsfähigkeit geht, aber auch um unsere Souveränität. Die Lage rund um die Mikrochips hat es uns ja gerade noch mal vor Augen geführt, keine Frage. Deswegen muss es eigentlich nicht Hightech-Agenda Deutschland heißen, sondern Hightech-Republik Deutschland. Und wir müssen es auch machen, damit wir auch ein freies Land bleiben können, weil Innovationsfähigkeit eben kein Luxus ist, sondern für uns existenziell ist, wenn wir unser Lebensmodell auch halten wollen. Ich habe es gestern angesprochen in meiner Rede hier, dass nur diejenigen auf der Welt auch ernst genommen werden, denen es auch wirtschaftlich gut geht und nicht die, die in viel zu großen Abhängigkeiten sind. Und es geht natürlich auch um jede Menge Geld. 18 Milliarden Haushaltsmittel, also Steuergeld. Gestern war jemand während meiner Rede hier, als ich von den 18 Billion gesprochen habe. Vielleicht war mein Englisch nicht gut genug. Ich habe dann später auf Instagram gesehen, dass eine Teilnehmerin geschrieben hat, 80 Billions, tut mir leid, nein. Es sind, ja, ich habe es nicht repostet. Nee, das war eine Frau. Also ich glaube, außer Sie haben so ein Fake-Profil noch zusätzlich auf Instagram. Aber ich wünsche mir natürlich, dass auf diese 18 Milliarden noch möglichst eine große Summe obendrauf kommt, auch an privaten Investitionen. Dafür habe ich gerade auch beim Wirtschaftsrat geworben. Wobei, jetzt sehe ich Raphael Laguna, bei der Sprint ist es immer so, dass alleine die Ankündigung, dass die Sprint was unterstützt, so viel nochmal privates Kapital mobilisiert, dass vielleicht alleine die Ankündigung da auch schon hilft. Also wenn die Ankündigung für 80 Milliarden, die nicht haushalterisch hinterlegt sind, hilft, dann you are more than welcome. Aber auch die erhöhte Forschungszulage wird dann nochmal hoffentlich den Effekt zeigen, mehr Money also und vor allem auch mehr Mut. Ich weiß, dass ich bei Ihnen hier offene Türen einrenne, aber jenseits von solchen Terminen muss man schon noch oft erklären, warum wir nicht in dieser Middle-Technology-Trap gefangen bleiben wollen. Wir brauchen Deep Tech, wir brauchen Sprunginnovationen, wir brauchen Hochtechnologie.
Und wir brauchen natürlich die Menschen, die unsere Hightech-Republik nach vorne bringen. Stichwort internationale Forschungskooperationen, auch ganz wichtig. Und schön, dass Sie sich dazu später in einem Panel austauschen, liebe Frau Professorin Rockenbach, und dass die Leopoldina dabei so viele Akzente setzt. Das ist wirklich großartig, weil das angesichts der geopolitischen Lage ganz wichtig ist. Kooperation ist nicht leichter geworden, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns gegen Attacken von Rivalen wehren. Da geht es darum, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Erfahrungen teilen, Konzepte, was sie noch mal tun können, gegen Spionage oder Diebstahl ihrer Arbeit, gegen Cyberbedrohungen oder gegen leise Formen der Einflussnahme, die irgendwann große Folgen haben. Aber worum es da, denke ich, uns allen gehen muss an der Stelle, ist, dass wir die Sicherheit und die Freiheit der Forschung nicht als Gegensätze betrachten. Beides muss geschützt werden, gerade in der aktuellen Situation. Und da hat Ursula von der Leyen bei der Karls-Preisverleihung neulich auch gesagt, dass ein unabhängiges Europa niemals ein abgeschotteter Kontinent sein darf, sondern immer offen und immer bereit zum Austausch mit der Welt. Unbedingt volle Zustimmung. Und wir müssen vielleicht auch noch mal wieder auch alte Kooperationen stärker wertschätzen. Ich habe das gemerkt, als ich in diesem Jahr auf einer längeren Reise war, auch mit Bundespräsident Steinmeier in Japan. Japan als ganz wichtiger strategischer Partner, aber vielleicht war das auch jahrelang ein bisschen zu selbstverständlich, sodass wir jetzt auch merken, dass wir auch diese alten Partnerschaften, und ich könnte noch viele andere Länder aufzählen, wesentlich stärker noch mal auch wertschätzen müssen und auch uns öfter besuchen müssen und öfter in den Austausch kommen müssen. Und deshalb ist auch neben den internationalen Partnern Choose Europe so bedeutend, genauso wie ein starkes, eigenständiges 10. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Damit positionieren wir die EU als Magnet auch für Spitzentalente aus aller Welt. Und wir ergänzen unsere nationalen Vorhaben zum Beispiel mit unserer 1000 Köpfe Plus Initiative oder unserer auf Englisch Global Minds Initiative Germany. Da geht es um High-Performer aus dem Ausland, die an unseren Hochschulen ihren Platz zum Forschen oder Lehren finden können, in Freiheit und vor allem in Wissenschaftsfreiheit. Ob das jetzt für eine Stippvisite ist, ob das für eine langfristige Perspektive ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir als Ministerium so tolle Partner haben gewinnen können. Die Alexander von Humboldt Stiftung, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und es kommt dann auch wieder allen zugute, der Wirtschaft, den Ausgründungen, den Start-ups, internationale Vernetzung. Wir brauchen und wir wollen auch mehr davon. Deswegen war das gestern schon so beeindruckend, die vielen Länder, die hier vertreten sind. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, alle hier an einem Platz, weil das vielleicht auch hilft, nicht nur neue Freundschaften, neue Partnerschaften zu finden, sondern vielleicht auch Deutschland gut zu finden. Und das größte Lob, was ich in den letzten Wochen und Monaten bekommen habe bei vielen Veranstaltungen, jetzt nicht für mich persönlich, sondern für Deutschland und für die Landschaft, in der wir uns hier befinden, auch gerade für die Forschungslandschaft, die kam immer von Gästen aus dem Ausland. Also das größte Maulen ist immer intern, aber diejenigen, die zu uns kommen, die vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive haben. Und deswegen ist es auch so toll, so viele internationale Gäste zu haben, weil die noch mal einen frischen Blick darauf haben und das uns dann widerspiegeln können. Und deswegen wollen wir auch weiterhin unser Bestes bieten, um für die Besten aus aller Welt auch attraktiv zu sein und damit nicht nachher wieder nur heißt, wir wollen nur die zu uns kommen. Nein, wir wollen auch für die da sind, attraktiv sein, also für alle. Und deswegen ist die Hightech-Agenda Deutschland auch so aufs Verzahnen angelegt, vor allem für die deutsche, für die europäische Innovationspolitik, aber eben auch im Ausbau mit der internationalen Zusammenarbeit. Wir wollen, dass Made in Germany wieder ein Kraftzentrum wird für ein erfolgreiches Made in Europe und für Kooperationen mit unseren Wertepartnern auf der ganzen Welt. Und last but not least, ich habe Sie nicht vergessen, lieber Herr Dr. Schütte, Ihr Schwerpunkt in Panel 3 liegt mir auch sehr am Herzen, Innovation für bzw. durch Sicherheit. Da schwingt die Komplexität auch schon im Titel mit. Sie stellen genau die richtigen Fragen und Sie richten damit den Scheinwerfer auf Themen, die in der Wissenschaftscommunity teilweise in der Öffentlichkeit aber ganz sicher noch zu kurz kommen. Es hat sich schon ein bisschen was verändert, aber noch nicht in dem Maße, weil es auch verständlich ist. Es sind ja meistens auch Themen, über die will man gar nicht reden, weil man es natürlich auch gar nicht gewohnt ist. Und dass Deutschland und Europa mehr in ihre Verteidigung investieren müssen, liegt auf der Hand und da spielt die Forschung eine ganz große Rolle. Da müssen wir auch in der Wissenschaftskommunikation noch viel stärker werben. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, das ist ein Dreiklang und eins ist ohne das andere ganz schwer zu haben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Eindruck in diesem Herbst der Innovationen
Die Fachcommunities haben gut zueinander gefunden. Die Motivation stimmt, zumindest bei den Veranstaltungen, auf denen ich bin. Und ich erlebe das auch ganz oft, wenn ich so zu Vorbesprechungen vom Kabinett komme oder ins Kabinett. Ich denke mir immer, die beste Laune habe ich. Und deswegen ist es auch gut, alle anderen dürfen auch gute Laune haben, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe halt auch die schönsten Termine. Und ich denke aber, was uns noch gelingen muss, ist auch nicht nur der Transfer, den ich vorhin angesprochen habe, von der Wissenschaft in die Wirtschaft, sondern auch der Transfer von diesen Veranstaltungen dann auch in die Gesellschaft hinein. Die Bevölkerung mitzunehmen, das ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen. Und deswegen vielleicht auch, weil diese geballte Wissenschaftscommunity heute da ist. Wenn ich noch eine Bitte an Sie richten dürfte, weil wir ja auch im Deutschen Bundestag, ich merke das ja auch, ich bin da jetzt seit über 20 Jahren und was sich schon verändert hat in über 20 Jahren, ist schon auch, dass es mehr Wissenschaftsskeptizismus gibt, natürlich auch logischerweise bei neuen Fraktionen, die da sind und weil das ja auch gezielt genutzt wird, auch was Mobilisierung in die falschen Richtungen betrifft. Und deswegen wäre mein ganz großer Wunsch, dass wir es auch schaffen, die Begeisterung zu wecken, warum sich das auch lohnt, so viel in Forschung und so viel in Wissenschaft zu investieren, für 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger, nicht nur für diejenigen, die hier habilitiert oder promoviert sind, sondern wirklich für alle und vor allem auch nicht nur für diejenigen, die jetzt hier auf Konferenzen in Berlin sitzen können, sondern diejenigen, die wirklich auch vielleicht im kleinsten Weiler in diesem Land wohnen, weil wir ansonsten wirklich auch eine Problematik haben, rüberzubringen, was das eigentlich bringen soll, was wir hier jeden Tag machen. Das heißt, nicht nur für die Konzernvorstände, sondern auch bis hin zur Handwerkerin auf dem Dorf. Und alles, was wir jetzt politisch anschieben, greift natürlich auch ineinander. Die Hightech-Agenda Deutschland, das neue R wie Raumfahrt im BMFTR, unser geplantes Innovationsfreiheitsgesetz. Und dieser Spirit aus den Expertenkreisen muss eben ins ganze Land hineingetragen werden. Das wird dann Deutschland gut tun und wenn es Deutschland gut geht, geht es auch Europa gut und allen unseren Partnern. Und deswegen wünsche ich jetzt der Veranstaltung wirklich ganz, ganz viel Erfolg und bin sehr dankbar, dass unser Ministerium an allen Tagen hochrangig vertreten sein wird. Meine beiden Staatssekretäre sind mehrfach da, aber es sind auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem ganzen Ministerium da, die das alles mit einer großen Begeisterung und Leidenschaft begleiten. Jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass die kein Deutsch können, alles verstanden haben, aber wahrscheinlich hat die KI es noch schöner formuliert. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für die gute Laune in jedem Fall und für die wichtigen Impulse, auch für unsere 3 Diskussionsrunden heute. Ich kann Ihnen eins sagen, Fränkisch kann die KI jetzt. Also ich habe mal nicht die ganze Zeit mitgelesen, aber ich dachte, da gibt es jedenfalls kein Problem. Das scheint mittlerweile eingearbeitet zu sein. Vielleicht können wir noch mal auf 2 Fragen ein bisschen vertiefend eingehen. Das erste wäre so die Frage Verhältnis Deutschland-Europa. Sie haben zu Recht Sie haben die Technologiefelder noch mal genannt, Quantentechnologie, Fusion, also sehr ambitionierte Felder, auch mit langen Innovations- und Entwicklungszeiten, mit disruptivem Potenzial. Müsste man da nicht mit Blick auf die große Konkurrenz, Asien, USA und andere Regionen, ganz, ganz stark direkt auf Europa setzen? Also wie wird Ihnen das gelingen, dieses Made in Europe, Made in Germany zu Made in Europe zu machen? Ja, ich denke, dass da der ganze Sicherheitsbereich auch einfach mit die größte Rolle spielt oder tatsächlich das R bei uns im Haus, die Raumfahrt. Wir haben jetzt in 3 Wochen die große ESA-Ministerratskonferenz in Bremen. Da geht es darum, die sogenannten ESA-Anteile zu zeichnen. Und da geht es natürlich in der Raumfahrt auch sehr stark um diese Vernetzung innerhalb von Europa mit den Wertepartnern, die ich angesprochen habe, aber auch eben in einem Wettlauf der Zeit. China, USA, teilweise natürlich Gott sei Dank auch noch in Kooperation mit den Vereinigten Staaten, auch noch mit der NASA, aber auch nicht mehr in dem Maße so stark, weil da auch die Mittel in den Vereinigten Staaten sehr stark gekürzt wurden, mit der JAXA, mit der japanischen Raumfahrtbehörde oder dann aber auch
mit unseren Partnern, nicht nur in der Europäischen Union, auch mit Großbritannien, das natürlich eine ganz große Rolle spielt, um auch im Sicherheitsbereich dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Man hat es ja jetzt gemerkt beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, was bedeutet, wenn ein Tech-Milliardär beschließt, dass keine Satellitendaten mehr zur Verfügung stehen. Also brauchen wir da die ganz große Souveränität, weil die Sicherheit Deutschlands und die Sicherheit Europas auch im Weltall verteidigt werden wird. Und da geht es nur mit europäischer Zusammenarbeit. Das ist das Thema sozusagen Raumfahrt. Wir haben, oder die Politik hat ja angekündigt, 3,5% F&I-Ausgaben für Forschung und Entwicklung, aber auch 5% für Verteidigung und Sicherheit. Das würde im Moment, Raumfahrt ist ja so eine Brücke, aber es wird im Moment noch sehr getrennt diskutiert in meiner Wahrnehmung. Was können Sie, was können wir noch dazu beitragen, dass wir sozusagen diese beiden Themen auch als Innovationsbooster insgesamt verstehen? Also die 3,5 haben wir noch nicht ganz erreicht. Ich weiß. Und das ist ja auch etwas, was die Politik nicht alleine macht. Da brauchen wir die Wirtschaft natürlich auch noch mit zusammen. Aber wir sind da, also wir halten an dem Ziel fest. Wir sind da meines Erachtens auf einem guten Weg. Ja, was kann man da machen? Also wir haben zum Beispiel ja auch schon viele Mittel, die man gar nicht so kennt. Also wir haben zum Beispiel das Nationale Weltraumlagezentrum in Deutschland. Das ist eine Kooperation zwischen dem BMFTR und dem BMVG. Also hat kaum jemand auf dem Schirm, weiß auch keiner, dass sowas existiert, aber da findet die Verzahnung tatsächlich schon statt. Und ich habe vorhin ja noch mal über das Thema Befindlichkeiten gesprochen. Als Boris Pistorius angekündigt hat, er möchte auch Mittel in die Raumfahrt investieren, da gibt es natürlich zu 100% nur Fragen, ob das jetzt ein großes Drama und ein Affront ist. Da denke ich mir immer, so würde ich nie denken, ganz im Gegenteil. Ich bin doch total dankbar, wenn ich in einem Kabinett sitze mit 17 Fachministern und jemand anders sagt, hey, die Themen, für die Bär zuständig ist, die finde ich auch wichtig, als wenn 16 sagen, na, das sind aber total bescheuerte Themen. Und warum hat man das R jetzt überhaupt in den Namen eines Ministeriums genommen? Also das meine ich eben mit Zusammenarbeit, Collaboration, sich gegenseitig dann auch mal was gönnen. Ich habe von Tag 1 an den Zusammenschluss gesucht mit allen einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Klar, es gibt immer welche, die wollen dann mit einem Veranstaltungen machen, andere wollen es nicht, aber ich jag die schon sehr. Manche sind da nicht schnell genug, aber ich sage mal ein anderes positives Beispiel. Ich habe auch von Tag 1 an mit unserer Bundesgesundheitsministerin gesagt, wir müssen jetzt mal eine Schippe drauflegen bei der Frauengesundheit. Wir machen die Gesundheitsforschung, sie machen es dann auch eher in der Anwendung, weil wir bei der Frauengesundheit ehrlicherweise noch im Neandertal sind, weil einfach die Medizin immer vom männlichen Körper ausgeht. Und das geht nur gemeinsam. Und das ist bei der Sicherheit ganz genauso. Und deswegen scheut sich auch keiner mehr in einem Forschungsministerium zu sagen, dass wir über Dual Use sprechen müssen. Völlig klar. Vielen Dank auch für diesen Aufruf zum Teamwork eigentlich über die Ressource hinweg. Was ich nochmal mitnehme, das hat mir sehr gut gefallen, jetzt jenseits der Fachthemen, der Appell auch, dass im Prinzip jeder Einzelne von uns auch verantwortlich ist, in seinem jeweiligen Umfeld die Relevanz für Forschung, Innovation, für Sicherheit auch in die Welt zu tragen, damit wir auch Diskurse, die sich dagegen entwickeln, gemeinsam bearbeiten und nicht denken, das muss die Politik tun, das kann der andere tun, sondern das können wir jeweils in unserem Weiler tun, würden Sie sagen. Ich würde sagen... Hallig oder so, nee. Na, ich komme aus Köln. Ich würde sagen, danke. Wie heißt das? Fedel. Bei uns sagt man Fedel. Ja. Aber ist, glaube ich, im Prinzip das Gleiche, nur ein bisschen städtischer vielleicht. Ja. Also insofern, das fand ich einen guten Gedanken nochmal zum Mitnehmen. Ich will vielleicht nur eine nette Geschichte noch erzählen. Man denkt ja dann immer, man ist so super und so toll. Und wir hatten gestern noch eine kleine Sitzung. Es sind noch einige da, die da gestern dabei waren. Und ich finde es immer ganz großartig, wenn ich dann erzähle, ja, wir machen jetzt viel stärker ressortübergreifende Zusammenarbeit. Und dann hat eine der Teilnehmerinnen gesagt, ja, also ressortübergreifende Zusammenarbeit ist ja schon schön und gut, aber sie würde erwarten, ressortintegrierende Zusammenarbeit. Und das heißt, es ist auch gut, wenn man dann immer wieder gechallenged wird, wenn man gesagt kriegt, so doll seid ihr nicht, auch wenn ihr es denkt und ihr könnt dann noch besser werden. Also nur her mit den guten Ideen, die werden auf jeden Fall diskutiert. Man wird nicht immer alles umsetzen, das mache ich daheim mit meinen Kindern auch nicht, aber mitreden darf auf jeden Fall jeder. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Man kriegt auch noch Tipps für die Erziehung von Ihnen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich weiß, Ihr Zeitplan ist eng.
wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen sage ich schon mal an diesem Punkt ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, wann immer Sie sozusagen zu Ihrem nächsten Termin müssen. Dann haben wir natürlich Verständnis dafür. Ich finde, es war eine tolle Inspiration auch nochmal, die mitlaufen sollte bei den Diskussionen, die wir jetzt auch in den nächsten 3 Stunden führen. Also ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement und auch für Ihren Besuch heute hier bei uns. So, dann kommen wir jetzt so ein bisschen in die, also wir haben ja jetzt auch noch mal gehört, wir stehen an einem Wendepunkt, die Welt wartet nicht auf uns. Und jetzt kommen wir ein bisschen in die Ebenen der Fachdiskussion. Und ich würde mir wünschen, dass wir aber diese Frage von, wie können wir schneller, effizienter, gemeinschaftlicher vorangehen, vielleicht auch die Diskussion im Hintergrund prägt. Wir kommen zur ersten Diskussionsrunde, Strukturveränderungen im Forschungs- und Innovationssystem, also die Frage, wie wir das, was heute politisch strategisch, was heute auch hier gefordert wurde, in konkrete Veränderungen übersetzen. Wie schaffen wir es, dass Forschung und Innovation in Deutschland agiler werden und welche neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch Staat braucht es dafür? Ich freue mich, dass Irene Bertschek, Vorsitzende der EFI-Kommission, das Panel übernehmen wird. Die EFI-Kommission ist lange dabei, aber es ist auch so ein bisschen ihre Premiere heute als neue Vorsitzende. Schön, dass Sie dabei sind. Ich würde jetzt einmal kurz sagen, welche Panelisten wir haben und bitte Sie dann alle gemeinsam auf die Bühne zu kommen. Ich freue mich, dass mitdiskutieren Professor Dr. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, Professor Reinhold Geizdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung, Dr. Sabine Klauke, Mitglied des Executive Committee, Head of Digital Design, Manufacturing and Services bei Airbus, Professor Wolfgang Wick, Vorsitzender des Wissenschaftsrates und Thomas Jarzombeck, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Herr Jarzombeck hat einen sehr engen Zeitplan. Ich sehe ihn noch nicht. Ich gucke mal gerade rum. Er hat angekündigt, dass er so gegen 15:15 erst kommen kann. Wir haben trotzdem gesagt, wir beginnen jetzt schon mal langsam und holen ihn dann auf das Panel dazu. Frau Bertschek, liebe Panelisten, ich bitte Sie auf die Bühne. Machen Sie sich schon mal gemütlich. Ich setze mich mal an den Rand. Sitzen Sie da? Ich bleibe mal hier am Rand. Oh mein Gott, hallo. Das ist, glaube ich, eine Reihenfolge. Das war in der Reihenfolge. Ich glaube, ich sitze. Hallo. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Panel zu den Strukturveränderungen im Forschungs- und Innovationssystem. Und wir haben jetzt so viele Impulse bekommen und ich möchte versuchen, dieses Momentum gleich mitzunehmen und möchte starten mit einer Frage an Herrn Geizdörfer, der als Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn mit dem sogenannten IPI ein KI-Ökosystem aufbaut. Das ist jetzt was ganz Neues, was anderes. Herr Geizdörfer, was machen Sie anders? Was ist das Besondere? Und wie kriegen wir daraus sozusagen die Innovationen, die uns voranbringen? KI ist ja eine zentrale Schlüsseltechnologie. Also ich glaube, wenn Sie die Frage stellen, dass wir gar nichts Besonderes und gar nichts anderes machen, sondern wir haben eine sehr große Stiftung, wir haben große Möglichkeiten und natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, was können wir tun, um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten. Wir glauben an den Standort Deutschland, wir glauben an Europa, also das mal vorangesetzt. Und haben natürlich dann analysiert, was kann man da tun. Und dann wissen Sie, natürlich könnte man Energiepreise senken. Wir müssen uns auch Gedanken machen, dass Wohlstand nicht ohne Leistung geht. Ich glaube, das sind alles politische Themen. Für uns war aber wichtig, dass wir gesagt haben, wir glauben ganz sicher, dass Bildung einen großen Anteil hat, dass Forschung einen Riesenanteil hat und dass eben auch das Thema Unternehmertum Bedeutung hat. Deswegen haben wir begonnen, diese Themen sehr umfangreich zu investieren, die voranzutreiben.
haben bei allem auch einen Fokus gebildet. Und der Fokus war bei all unseren Dingen, die wir tun, immer die Überschrift Digitalisierung mit den Spezialitäten künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, jetzt vielleicht auch mal Quanten, wenn wir ein bisschen weiterdenken. Und aus diesen ganzen Entwicklungen heraus ist eben auch in Baden-Württemberg ein Wettbewerb für einen Innovationspark für KI gestartet worden, den wir entscheiden konnten für den Standort Heilbronn. Und jetzt bauen wir eben auf einem Gelände von 30 Hektar einen solchen Innovationspark auf, der ein Anwendungspark werden soll. Das haben wir heute auch schon gemerkt, dass wir, glaube ich, im Bereich Forschung exzellent sind und so ein bisschen Probleme haben, die PS auf die Straße zu bringen. Und genau das soll auf diesem Park dann auch passieren. Das ist also für uns der ganz entscheidende Faktor. Und ich glaube, man sieht es auch daran, dass wir versuchen, sehr anwendungsorientiert, sehr industrienah auch unterwegs zu sein. Die erste Forschungseinrichtung, die bei uns nach Heilbronn gekommen ist, Herr Hanselka, war die Fraunhofer Gesellschaft. Da sind wir auch ganz stolz drauf und haben da auch eine tolle Entwicklung. So viel vielleicht zu dem Thema. Und ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass wir eben einen Rahmen haben, der uns eben ermöglicht, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln und auch sehr schnell zu handeln. Herr Hanselka, Sie wurden schon angesprochen. Als Präsident und Vorstandsvorsitzender der Fraunhofer Gesellschaft stehen Sie einer Wissenschaftsgesellschaft vor, die geradezu der Inbegriff der industrienahen Forschung ist, der angewandten Forschung und auch für den Transfer aus der Forschung in die Anwendung steht. Was ist Ihre Vision für die Innovationsfähigkeit des F&I-Systems jetzt in Zukunft, damit wir diesen Hebel sozusagen noch mehr nutzen können? Und warum sind Sie gerade in Heilbronn aktiv geworden als einer der ersten? Ja, vielen Dank für die Brücke. Das ist richtig. Die Gründungsidee von Fraunhofer ist ja alleinig die gewesen, dass man eine Brücke baut zwischen dem, was in der Wissenschaft passiert und dem, was die Wirtschaft braucht. Und wir haben jetzt mal 76 Jahre alt, über die Jahre, haben vieles in dieser Zeit gelernt. Unsere einzige Daseinsberechtigung, das sage ich ganz bewusst so, die einzige Daseinsberechtigung, die Fraunhofer hat, ist, dass wir den Bedarf der Wirtschaft befriedigen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann braucht man Fraunhofer nicht. Also das weiß jeder einzelne Beschäftigte bei Fraunhofer weiß das steckt in der DNA der Menschen drin und so sind wir auch unterwegs. Also wir differenzieren sehr genau zwischen, ich gucke zum Staatssekretär, was ist eine Zuwendung und was ist ein Auftrag. Ein Auftrag fühlt sich anders an als eine Zuwendung. Und das ist für das Innovationssystem, wenn wir über Innovation reden, sehr wichtig. Wir brauchen klare Commitments. Wir müssen uns am Ergebnis messen lassen und nicht an dem, was wir vorne sozusagen an Geld oder an Ideen reingesteckt haben. Das, was rauskommt, zählt. Und ich selber hatte ja sozusagen in meinem Leben die Chance, in all diesen Wissenschaftssystemen eine Rolle zu spielen. Ich finde sie alle klasse, egal ob es jetzt die Universitätswelt ist, die Helmholtz-Welt ist, ich war beim DLR gewesen, die Fraunhofer-Welt. Ich werbe dafür, sage das auch an dieser Stelle, jede Einrichtung von denen hat ihre spezifischen Stärken. Und das, was wir in Deutschland hinbekommen müssen, ist die Stärken stärken und uns von Einheitsbrei verabschieden. Und meine Rolle, die ich jetzt bei Fraunhofer spielen darf, hat eben diesen Fokus, ich sage es mal jetzt, Industry First. Okay. Und wenn Sie das so sagen, Industry First, dann bin ich schon bei Frau Klauke. Frau Klauke, die bei Airbus verantwortlich ist für Digital Design, Manufacturing and Services und aber auch dafür, die Luft- und Raumfahrtindustrie sozusagen digitaler und nachhaltiger zu machen. Wie sehen Sie hier diese Verbindung? Also spielt Fraunhofer für Sie eine Rolle? Und auf welche Maßnahmen setzen Sie, um praktisch diesen Transfer aus Forschung zu Anwendungen zu stärken? Ja, zunächst mal freue ich mich sehr, dass ich als Vertreterin sozusagen der Wirtschaft in diesem Forschungspanel hier sitzen darf, denn genau darum geht es natürlich. Wenn ich auf die Luftfahrt gucke, dann geht es um ein Ökosystem, in dem ganz viele handelnde Player sind, von den Fluggesellschaften über die Flugzeugbetreiber, die Sicherungsdienste, die Behörden, die Flughäfen, aber natürlich auch die Hersteller und Zulieferer. Und die Luftfahrt, denke ich, ist heute schon ein Kernthema auch für den Zusammenhalt von Europa. Einerseits, um eben Verbindungen der Region, der Handelsvertreter, aber auch der kulturellen Belange darzustellen. Aber es ist natürlich auch ein Wirtschaftsmotor und ein Innovationsmotor. Und wenn ich heute sagen kann, ja, Airbus steht da als Weltmarktführer in dem
Ökosystem für der herstellenden Betriebe, dann hat das für uns ganz klar damit zu tun, dass wir Innovationen in jedes unserer neuen Produkte gebracht haben und damit auch den Pioniergeist, der dazugehört hat, vorangebracht haben. Und das ist auch heute noch Teil unserer Mission, unseres Purposes. Dieses Thema ist ganz wichtig. Wir können jetzt da sitzen und sagen, wir sind Weltmarktführer, das ist alles super. Aber wir können es natürlich auch von der anderen Seite ansehen, denn heute ist aus dem Duopol sind 3 Player geworden. Die Chinesen können ihr eigenes Zivilflugzeug bauen. Da sehen wir dieses Thema Innovation wieder ganz vorne. Das ist die einzige Chance, diese Position dauerhaft zu behalten und die nächsten Dekaden jetzt vorzubereiten, wenn wir genau wieder Produktinnovation entsprechend hervorbringen. Und deshalb ist für uns das Thema Forschung in die Anwendung zu bringen und diesen Link Forschung und Anwendung herzustellen, absolut wichtig. Wir haben eben über KI gesprochen und wir haben dann auch ein Beispiel gesehen, wo die KI abgehängt war. Wenn ich das mal ganz so als ein Beispiel fürs Cockpit nehme, dann könnte man sich vorstellen, naja, Speech-to-Text bei all diesen Englisch-Akzenten, die man über die Welt dann zusammenbringen muss zwischen einem Kontrolleur und den verschiedenen Piloten und so weiter, müsste eigentlich ja gang und gäbe sein. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir das dann so sicher haben müssen, dass es eben nicht zu 70% klappt oder zu 90%, sondern zu 100%, wenn ich mal die 10 hoch minus 9 zu 100 mache. Und das sind so die Themen, die dann in der Innovation, in der Luftfahrt natürlich ganz wichtig sind, dass wir das wirklich auch sicherheitsmäßig bis ins Letzte absichern können. Wenn wir also vorne bleiben wollen, dann brauchen wir entsprechende Rahmenbedingungen. Und ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil wir da natürlich schon lange, denke ich, auch im Umfeld schon ein schwieriges Thema haben, ist dieses, was wir Deep Desert nennen, genau die Übertragung von Forschung dann in das Produkt hinein. Erst dann, wenn Technologie den Markt trifft, sprechen wir ja von Innovationen. Und hier brauchen wir genau die Hilfe, die dann relativ hohe Technologiereife gerade angeht und Instrumente, pragmatische Instrumente, die eben es schafft, dann Innovationen zu ermöglichen und Investitionen zu ermöglichen, um diesen Übergang hinzubekommen. Denn Herr Selke hat es eben schon gesagt, Forschen muss für die industrielle Anwendung entsprechend sein und so spielen wir heute zusammen und das sehen wir natürlich auch. Da brauchen wir Hilfe und da kann man natürlich auch immer schon mal nach außen gucken. Dann kommt das Beispiel DARPA natürlich in den Kopf, wo wir ganz gezielt in den USA eben diesen Übergang auch finanzieren können, vielleicht Produkte direkt beschaffen. Hier spielt das Thema Dual Use natürlich eine Rolle. Und und dem zugrunde liegt aber sowas natürlich wie, haben wir eine klare Forschungsagenda und hier muss ich sagen, die Hightech-Agenda für Deutschland ist eine super Basis. Und wenn ich dann nochmal gucke für die Luftfahrt, dann sind da Themen wie KI, wie Quantum, wie eben klimafreundliche Mobilität natürlich Themen, wo wir ganz klar mit vorne sein wollen und auch können. Darf ich da ganz kurz einhaken? Also wenn Sie sagen, diese Forschung ist so wichtig für Sie, kommt die aus Ihrem Unternehmen selbst? Also führen Sie selbst die Forschung durch oder kooperieren Sie da mit wissenschaftlichen Einrichtungen, mit Startups oder mit allem? Welche Kanäle nutzen Sie? Nein, wir haben eine sehr gute Forschungskooperation, sowohl mit Fraunhofer, mit DLA und man kann vielleicht auch ein paar Beispiele mal nennen, wo sich solche Heilbronner Ökosysteme dann eben bilden und das finden wir ist absolut der richtige Weg. Wir haben Beispiele in Hamburg mit dem Zentrum für angewandte Luftfahrt, wo alle dann sozusagen im Schulterschluss spielen, die lokale Politik, die Stadt sowohl als auch die Forschungseinrichtungen und die Industrie sich alle eben bündeln an so einem Ort oder das Zentrum für Composite in Stade oder in Bremen, um München, mit der Uni, mit den Forschungsgesellschaften, den Startups und sozusagen einem
einem wirtschaftlichen Riesen, der dann auch natürlich einen Pull erzeugt. Das sind Beispiele, die gut funktionieren. Wir müssen da die Instrumente entsprechend noch ein Stück weit stärken, um dann wirklich die Investitionen, denke ich, hinzubekommen. Okay. Herr Wick, als Vorsitzender des Wissenschaftsrats wachen Sie sozusagen über die Qualität und auch über die Strukturen des Wissenschaftssystems. Würden Sie sagen, wir brauchen neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung, mehr Durchlässigkeit zwischen diesen Segmenten des Forschungs- und Innovationssystems? Oder ist alles okay? Das ist in Ihrer Frage ja schon angelegt. Ich würde vielleicht als erstes, und weiß nicht, ob das gerne gehört wird, aber würde vielleicht gerne damit starten, dass wir nicht als selbstverständlich ansehen, dass unser tertiäres System hervorragend ist und dass die Grundlagenforschung hervorragend ist. Natürlich haben wir hervorragende Grundlagenforschung, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf dieses Thema auch setzen. Es passt ein bisschen zu dem, was Herr Hanselka eben gesagt hat, dass die einzelnen Segmente im System ihre spezifischen Aufgaben haben, aber wir müssen über alle Transferbegeisterung nicht vergessen, dass die Innovationshöhe davon ausgeht, was in der Grundlagenforschung erdacht und entwickelt wird und dass dafür natürlich auch die entsprechenden Menschen gebraucht werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir in die Einrichtungen gehen, dann ist bis heute, und das hat nichts mit Bürokratie zu tun, sondern es ist ein kulturelles Thema, in den Studiengängen, in den Ausbildungen, aber auch in dem Moment, in dem man in der Lage ist, aus seiner Forschung, Innovation, ein Produkt, eine Firma, eine Entwicklung zu machen, dann ist das weiterhin unglaublich schwer. Und ich glaube, es ist auch weiterhin unglaublich schwer, zwischen dem Fraunhofer-Modell, wo eben sehr sorgfältig zwischen den Aufträgen und den Zuwendungen etc. unterschieden werden kann, das in einem Hochschulsystem so zu machen, dass es eben den entsprechenden Regularien, die auch alle ihre Berechtigung haben, wenn man sie missbrauchen würde, dem Rechnung zu tragen. Ich glaube, da haben wir einen großen Weg zu gehen. Der dritte Punkt, den ich gerne machen würde, ist meiner Ansicht nach ist da, wo wir als Wissenschaftsrat Innovation sehen, auch jetzt zum Beispiel, wenn wir mit der Exzellenzstrategie unterwegs sind. Wir waren die Woche in Berlin, das passt ganz gut. Dann ist es da, wo Einrichtungen zusammenkommen, wo sowohl Universitäten als auch Außeruniversitäre zusammenkommen. Das ist so ein bisschen eine Widerrede zu dem, was Herr Hanselka sagt. Ich bin nicht sicher, dass Innovation da entsteht, wo man sich ganz besonders fokussiert, sondern ich vermute, dass das, was wir zumindest beobachten können, dass es da geht, wo Verschränkungen stattfinden zwischen Partnern, die möglicherweise gar nicht so nah beieinander sind. Aber wir sehen auch hier in Berlin, wie schwer das ist, wie schwergängig das ist. Das ist, wie gesagt, wieder kulturell. Ich will nicht nur über Kultur reden, aber es hat natürlich auch was mit den Finanzierungslogiken in den einzelnen Systemen zu tun. Es ist nicht so trivial zu sagen, Wirtschaft und außeruniversitär und universitär arbeitet zusammen, wenn es auf ganz unterschiedlichen Ebenen zusammenkommt. Aber der Bedarf, die Herausforderung und auch das Ziel und zu sehen, dass das genau die Orte sind, wo Innovationen entstehen. Ich würde wetten, wir könnten eine Landkarte über Deutschland ausrichten und zeigen, dass da, wo universitär und außeruniversitär zu bestimmten Themen zusammenkommen, dass da dann auch Industrie zusammenkommt und dass das die Systeme sind, die Ökosysteme sind, an denen Innovation entsteht. Ich glaube, diese Wette würde ich eingehen. Da Sie jetzt gerade Herrn Hanselka direkt angesprochen haben, sehen Sie da einen Widerspruch zu Ihrem Argument von vorhin, es sollte keinen Einheitsbrei geben, oder passt das eigentlich auch Ihre Vorstellung von Forschung und industrienaher Forschung in dieses Bild der Ökosysteme? Also Herr Wick hat ja gesagt, es ist widersprüchlich. Dann will ich dem Widerspruch nicht widersprechen an der Stelle. Aber was mir sozusagen sehr präsent immer wieder wird, und ich merke es auch in unserer Diskussion, auch den Begriff der Innovation müssen wir ein bisschen genauer uns angucken. Es ist ja nicht alles disruptiv. Das Leben ist auch inkrementell. Und wenn ich mir angucke, habe natürlich die Rolle aus der Fraunhofer-Welt zu gucken, wir machen 8000 Industrieprojekte pro Jahr, jedes Jahr. Jedes muss besprochen werden, akquiriert werden, durchgeführt werden, abgeschlossen werden. Und der Kunde kommt nur wieder, wenn er mit dem Fortschritt, den er aus dem Projekt bekommen hat, auch seine Zufriedenheit hat. Da ist weniges von, was hinterher MP3 heißt und wirklich disruptiv ist. Aber jedes davon bringt insbesondere im Mittelstand ein Produkt ein Stück weiter und das Jahr für Jahr, Tag für Tag. Und ich bin natürlich ein Fan des deutschen Mittelstandes und sage, wenn wir den nicht hätten, dann hätten wir unser gesamtes Wirtschaftssystem
System nicht. Und der Mittelstand, manche von diesen Unternehmen sind 150 Jahre alt und älter, der erfindet sich jeden Tag neu. Sonst würde der überhaupt nicht überleben. Also ganz wenige Ausnahmen. Und von daher würde ich würde da nicht so Pole setzen, das eine gegen das andere, sondern wir müssen das in der Fläche sehen. Und was mir an der Stelle, weil Herr Wickwart ja jetzt auch gerade die großen, sagen wir mal, Kreise angesprochen haben, wo Universitäten, Außeruniversitäre zusammen sind, da passieren super Dinge. Meine Lebenserfahrung ist, am meisten passiert, wenn man Hunger hat. Das will ich mal so aussprechen. Und diesen Hunger, den habe ich natürlich auch in der Wissenschaft, auch wenn man als junge Wissenschaftlerin, Wissenschaftler anfängt, wenn man irgendwo sich auch selber Gedanken machen muss, das, was ich hier tue, wer finanziert das eigentlich, wem diene ich damit? Und da ist sozusagen dieses Fraunhofer-Modell halt sehr wirtschaftsorientiert und kundenorientiert. Und da muss echt was hinterher rauskommen, weil sonst gibt es keinen Folgeauftrag. Und das ist für Wirtschaftsprozesse extrem wichtig. Für wissenschaftliche Exzellenz ist es nicht ganz so wichtig. Deshalb nehme ich diesen Begriff in der Fraunhofer-Welt immer mit etwas Demut sozusagen auf mich, weil da andere Einrichtungen einfach anders aufgestellt sind als wir. Aber würde nicht, gerade weil Sie sagen, viele Innovationen sind inkrementell, aber wir haben ja vorhin auch gehört von Frau Beer, wir brauchen ja jetzt auch Disruption, ja, kreative Zerstörung. Und die kommt oft aus der Grundlagenforschung, die kommt auch manchmal aus Startups, die mit einer neuen Idee in den Markt kommen. Lässt sich Fraunhofer davon inspirieren oder ist also unbedingt. Ich will nicht als Entweder-oder verstanden werden, die einen gegen die anderen, das wäre ja fatal. Wir müssen in einem sowohl als auch reden. Und dieses sowohl als auch ist mir sehr wichtig, weil wenn wir nur über Disruption und über Start-up reden, dann sind wir bei dem Entweder. Aber nicht beim Oder. Ich habe eben gerade für das Oder geworben und natürlich brauchen wir beide Elemente, die zusammengehören. Wir haben auch unsere eigene Start-up-Community in der Fraunhofer-Welt. Wir haben unseren eigenen Venture-Fonds, der immerhin der erste war mit 60 Millionen, der zweite mit 90 Millionen Euro ausgestattet ist. Also das ist für uns Daily Business, ganz ohne Frage. Aber ich möchte ja hier an dieser Stelle ganz bewusst, wir sind ja ein Panel, wo wir ein bisschen die Vielfalt aufzeigen wollen, sagen wollen, in dieser Vielfalt gibt es unterschiedliche Modelle und wir müssen uns dieser Unterschiedlichkeit und der Werte dieser Unterschiedlichkeit bewusst sein und es nicht über einen Kamm scheren. Das ist mir eine wichtige Botschaft. Ich finde, Sie haben in dem Zusammenhang einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Zumindest wollte ich ihn oder habe ich ihn so verstanden, wollte ihn vielleicht so verstehen, das ist der interdisziplinären Kompetenz. Denn dieses Thema, dass wir heute eben sowohl die KI-Datenexperten mit den, sagen wir mal, althergebrachten Kompetenzen zusammenbringen müssen, das ist eigentlich das, wo wir die Dynamik entstehen sehen und auf einmal eben wirklich die Disruption mit den Produkten, die wir heute kennen, zusammenbringen können, die absolut wichtig ist. Und das sind, glaube ich, Themen, die wir gut, wo wir Rahmenbedingungen schaffen können, die relativ einfach, die dann entsprechend zum Erfolg führen. Herr Jatzombeck, ich möchte Sie erstmal ganz herzlich in der Runde begrüßen. Schön, dass Sie jetzt dabei sind. Wir haben jetzt schon angefangen zu diskutieren, das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit, aber auch Ökosysteme haben wir schon besprochen, unter anderem auch das KI-Ökosystem, das in Heilbronn entsteht, auf Initiative der Dieter-Schwarz-Stiftung. Jetzt möchte ich Sie da reinholen in die Diskussion und fragen, wie unterstützen Sie die Entstehung solcher Ökosysteme und auf welche Hürden stoßen Sie dabei aus politischer Perspektive? Ja, erstmal bitte ich um Verzeihung für meine Verspätung. Das ist unser Start-up-Ministerium, was manchmal ein paar disruptive Drehpunkte macht. So, also was können wir tun? Also das Thema KI ist natürlich für uns das absolute Megathema. Ich glaube für alle, es wird kaum etwas sein, was auch die Industrie so verändern wird wie KI. Und das, was wir natürlich sehen, ist, dass vor allem die Wertschöpfung am Ende in Gefahr ist, hier abzuwandern. So wie man das in anderen Industrien gesehen hat, wenn man auf die Smartphones guckt. Früher hatten wir noch Hersteller
auch europäische Hersteller. Irgendwann ist alles nur noch Android und Apple geworden und damit ist die Wertschöpfung verlagert worden und das darf nicht in der Industrie passieren und die Gefahr ist nicht ganz gering und deshalb sind Initiativen wie jetzt zum Beispiel auch EPI unheimlich wichtig für uns. Es muss jetzt um das Thema der Anwendung gehen. Anwendung klingt immer so weniger sexy, weil man sagt, so, oh, diese LLMs und sehe gerade auch hier Astrid Lambrecht mit dem Supercomputer Jupyter. Dafür haben wir natürlich auch jetzt Grundlagen geschaffen, um halt größere Modelle zu machen. Aber das Rennen, was jetzt gerade läuft, ist, dass im Silicon Valley jeden Tag Firmen gegründet werden, mit Millionen Budgets ausgestattet, 2 Double-Digit Millionen Budgets, die auf jedes einzelne Industrievertical gucken und versuchen, Lösungen anzubieten. Und wenn das dann am Ende die sind, die man in seiner Fabrik einbauen muss, um wettbewerbsfähig zu sein, dann verlieren wir Souveränität und dann verlieren wir Wertschöpfung. Und deshalb muss der maximale Fokus darauf gehen. Der Zukunftsrat beim Kanzler hat, glaube ich, das Thema gestern auch sehr deutlich schon adressiert. Das ist gut, dass das der Bundeskanzler auch zur Chefsache macht. Das ist eine neue Priorität, die ist für dieses Thema extrem wichtig und wir begleiten das natürlich, weil wir auch gerade den regulatorischen Rahmen jetzt für KI auch deutlich erleichtern werden im Rahmen dieses Digital Omnibus-Pakets der EU. Okay, vielen Dank. Gerade nochmal, weil jetzt auch KI-System angesprochen worden ist. Der Bund ist da natürlich ein sehr starker Player, aber auch die Länder sind ja da Player. Daher nochmal die Frage an Herrn Geilsdörfer. Welche Rolle spielt für Sie da in Heilbronn die Kooperation mit Bund und Ländern? Und dem Land Baden-Württemberg in dem Fall natürlich, ja genau. Also in unserem Fall war es einfach so, dass wir privatwirtschaftlich das gemacht haben. Also wir sind momentan in keiner sehr engen Kooperation mit Bund oder Land. Wir hoffen, dass sich das ändert in der nächsten Zeit, weil natürlich klar, der Bund und das Land dazu brauchen. Aber wir sind einfach nach vorne geprescht und haben einfach Dinge gestaltet mit hoher Geschwindigkeit. Und ich glaube, das geht nur privatwirtschaftlich. Das ist anders gar nicht möglich. Ne? Mir ist vielleicht ein Punkt noch wichtig. Es ist jetzt schon ein bisschen das Thema Disruption auch gekommen. Das ist für mich eigentlich, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir haben vorhin gehört, so die reichsten Amerikaner, ich glaube, die sind alle reich geworden, weil sie disruptive Modelle in die Welt gesetzt haben. Und da waren wir einfach bisher nicht so sehr erfolgreich. Ne? Und ich glaube, wenn wir da gut werden möchten, gibt es auch ganz gute Rezepte, die wir auch kennen, auch in Deutschland. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir die besten jungen Menschen zu uns bekommen, Top-Talente international anziehen und die dann nachher auch versuchen, in ein Start-up-Ökosystem bringen, sie zu befähigen, dass sie ihre Ideen umsetzen können, auch ihnen Lust zu machen, ins Risiko zu gehen, die Welt verändern zu wollen. Und es war für uns auch ein Grund, dass wir sehr stark in diesen Bereich investiert haben. Unser Vorbild, und ich habe Helmut Schönberger sitzen sehen, war durch die Unternehmertum in München, wo man auch sehen muss, dort entsteht Wertschöpfung. Und ich glaube, solche Modelle brauchen wir in ganz großem Umfang auch bei uns in Deutschland. Und was wäre für Sie da ein Hebel, wie man das beflügeln kann? Mangelt es da an Rahmenbedingungen für wissenschaftliche Positionen beispielsweise, Tenure-Track-Stellen? Also ich glaube, es ist schon mal, wenn man den Beginn sieht bei Bachelorstudiengängen, wir müssen bei den Hochschulen einfach international werden. Wir merken halt immer noch, dass der größte Teil der deutschen Hochschulen deutschsprachig ist. Das heißt, es ist leider keine Weltsprache mehr, das bedauere ich auch sehr, aber ist so. Und wir haben das auch für uns gespürt. Wir haben jetzt auch einen Partner, die TU München, die hat ihre Angebote alle englischsprachig umgestellt. Jetzt plötzlich haben wir 80% internationale Studierende. Und das sind natürlich nicht die Schlechten, sondern das sind dann die Leute, die das Ökosystem befruchten, die überall aktiv sind. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, die wir haben, wenn wir in dem Bereich auch weiterkommen wollen. Vielleicht dann nochmal eine Frage an Herrn Wick, weil das Wissenschaftssystem auch angesprochen ist und die Hochschulen. Wo sehen Sie da Hebel, wie man das verbessern kann, sozusagen gute Talente nach Deutschland zu holen? An die Hochschulen für Studium, aber vielleicht auch für die Postdoc-Phase. Weil auch da sieht man ja gerade im KI-Bereich, dass einige auch nach der Promotion ins Silicon Valley abwandern, weil sie dort sehr gute Arbeitsbedingungen finden. Also ich würde Herrn Geilsdörfer zustimmen, dass die Fokussierung, die wir haben in den meisten Studiengängen auf Deutschsprachigkeit und auch auf diese Systematik sicherlich
aktuell im internationalen Wettbewerb nachteilig ist. Das ist nicht für jedes Studienfach gleich, aber es ist sicherlich für die Studienfächer, aus denen wir uns jetzt im Moment dann auch die Personen rekrutieren, die dann für uns, mit uns zusammen letztendlich in diesen Innovationsprozess einsteigen, ist das kritisch. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass wir gerade für die Fächer, für die Bereiche, in denen wir kompetitiv sein wollen, die hochattraktiv sind, dann eben auch Arbeitsbedingungen und Arbeitsstrukturen haben müssen, die nachhaltig und zuverlässig und attraktiv sind. Und da ist tatsächlich das deutsche System, das weiterhin sehr stark Professuren ausgerichtet ist, aktuell international nicht kompetitiv. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass natürlich diese Ausgerichtetheit auf ein fernes Ziel in vielen Jahren Flexibilität bremst. Das verhindert eben eine Incentivierung, die andere Maßstäbe, die dann zum Beispiel jetzt auf unser heutiges Thema einzahlen, bedienen im Vergleich zu klassischen akademischen Incentivierungen, weil ja dieses Ziel letztendlich so erreicht werden kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, dass es natürlich einfach notwendig ist, in vielen Bereichen kompetitiv zu sein. Diese Kompetition werden wir nicht herstellen, wenn wir diese klassische Struktur letztendlich beibehalten und gleichzeitig dann viele andere, die gut sind, die wir brauchen, die wir langfristig brauchen, letztendlich in eher mehr oder weniger prekären Verhältnissen lassen. Das ist was, wo sich der Wissenschaftsrat zuletzt mit beschäftigt hat, was vielfach falsch verstanden wird, was so als so eine Hängematte verstanden wird, die wir fordern. Das ist aber nicht der Punkt, sondern was wir fordern, ist im Prinzip Stellenstrukturen, die ermöglichen, dass wir außerhalb und unterhalb der Professur, neben der Professur attraktiv sind. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Und letzter Punkt vielleicht noch die Frage, wie incentivieren wir? Ich habe das eben im Nebensatz angesprochen. Dankeschön. Danke. Ich habe das eben im Nebensatz angesprochen. Wir müssen da zu einer Änderung kommen. Das ist mühsam, weil die Incentivierung, wie wir sie jetzt haben und die Maßzahlen, die KPIs, die wir jetzt im Moment verwenden, sind super simpel. Das sind eben, ja, da kann man sich in eine Berufungskommission setzen, hat vorher die Texte nicht gelesen, hat sich mit den Kandidierenden nicht beschäftigt, guckt sich einfach 3 Maßzahlen an und nach diesen Maßzahlen peilt man über den Daumen und ist da. Das andere ist mühsamer, aufwendiger und da müssen wir hin. Dann werden wir die richtigen Personen finden. Nochmal ganz kurz zu Herrn Galsdorfer. Es ist natürlich trotzdem für uns, ich komme ja aus Baden-Württemberg, ist in Baden-Württemberg natürlich wichtig, dass wir die Stärke dieses Landes nutzen und möglicherweise durch Akteure wie die Dieter-Schwarz-Stiftung, und ich glaube, da kann man nur den Hut vorziehen vor der Entwicklung, eher in eine Geschwindigkeit kommen. Ich glaube, Herr Mlynek hat das eben mit Action irgendwie angedeutet. Es geht im Moment um Zeit und um Geschwindigkeit. Wir brauchen da mehr Geschwindigkeit und vielleicht haben Sie uns da einen Tritt verpasst, der uns dann auch ermutigt und ermuntert, da etwas schneller zu werden. Ja. Wenn ich vielleicht noch eine Ergänzung machen darf, überhaupt zum Hochschulsystem. Ich glaube, die Währung ist momentan auch nicht die richtige, die wir da haben. Also sprich die Währung, dass ich sage, wenn ich Karriere machen möchte an einer Universität, dann heißt das Thema eben Papers, ja, Veröffentlichungen. Genau. Ne? Ja. Und ich glaube, das Thema, die Mischung zwischen Hochschultätigkeit und Tätigkeit in einem Unternehmen oder auch das Thema, habe ich Start-ups gegründet, das muss eben in die Währung integriert werden, weil das ist doch klar, wenn wir mit internationalen Kolleginnen und Kollegen reden, also in Stanford hat mir noch nie jemand erzählt, wie viele Veröffentlichungen er gemacht hat, sondern der ist stolz, dass er 10 Start-ups gegründet hat, von denen 8 gescheitert sind. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Frage des Währungssystems, das wir haben. Ne? Das war das, was ich mit den Incentivierungen nannte. Herr Jatzombeck, bitte. Das ist die perfekte Rampe für das, was ich ja auch jetzt, wofür ich seit Jahren sehr stark geworben habe, dass wir tatsächlich auch KPIs einführen, die das Wissenschaftssystem stärker in den Bereich Entrepreneurship bringen. Und das haben wir angelegt in der Frage dessen, dass wir halt am Ende bei der Finanzierung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen stärker mal darauf gucken, wie viel Wagniskapital wurde in Ausgründungen investiert. Also nicht die Zahl, es gibt da ja auch Parameter, die teilweise in die falsche Richtung führen, nämlich wenn man dann sieht, dass möglichst viele Firmen überleben sollen innerhalb von 3 Jahren, dann führt das zu einer totalen Risikoaversion. Helmut Schönberger kann das, glaube ich, besser beschreiben noch als ich. Zum Zweiten brauchen wir aber auch mehr Entrepreneurship Spirit an den Hochschulen. Und deshalb ist auch einer der Punkte, der im Koalitionsvertrag verabredet worden ist, dass halt eben über die Dinge, die mit dem ZSL finanziert werden, die Hochschulen mehr Entrepreneurship Education machen müssen. Und wir müssen auch noch weiter vorne in den Schulen anfangen. Das Thema Unternehmertum wird
wird da fast gar nicht vermittelt heute, aber es gibt doch einige Gallier sozusagen, die versuchen mit Schülerfirmen ein Stück weit durch praktische Erfahrung junge Menschen für das Thema Unternehmensgründung zu gewinnen. Und auch das haben wir verankert im Koalitionsvertrag. Ich finde das persönlich super wichtig, gerade wenn man auch mehr Gründerinnen erreichen will, muss man besser erklären, was passiert eigentlich beim Gründungsprozess, was muss man mitbringen. Und das sind jetzt mal 3 Module aus dem Koalitionsvertrag. Wenn wir die jetzt umsetzen, dann wird das auch positiv wirken. Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema KPIs zurückkommen, weil Sie, Herr Wieck hat es erwähnt, Herr Galsdorfer und Sie ja implizit auch. Ne? Sind wir zu stark auch in den Hochschulen auf den wissenschaftlichen Output fokussiert, auf die Papers, die zählen? Das ist auch letztlich das, was honoriert wird für die wissenschaftliche Karriere. Würde es bedeuten, dass man den Transfer als eine Art dritte Mission fest in den Hochschulen verankern sollte? Das ist ja bisher nicht so und dass das auch entsprechend honoriert wird als Outcome. Würde das diesen Transfer stärken oder läuft man dann Gefahr, dass die Grundlagenforschung sozusagen an Bedeutung gewinnt? Wie kriegt man diesen Balanceakt hin? Also ich bin kein Fan von dieser Idee mit der dritten Mission, weil dann sagen die ersten dritte Mission ist doch schon das Thema Wissenschaftskommunikation und dies und das. Und ich glaube, man darf auch den Hauptfokus nicht verlieren. Ich finde Grundlagenforschung super wichtig. Ich habe immer an allen Stellen betont, das ist unsere Stärke, die müssen wir erstmal erhalten. Und Grundlagenforschung darf nicht gegen Transfer irgendwie ausgespielt werden. Und bevor man sozusagen das ganze System ist halt auch nicht jeder kann Gründer sein, nicht jeder soll Gründer werden. Das passt auch nicht. Man muss diejenigen, die dafür die richtigen Eigenschaften mitbringen, ertüchtigen. Und deshalb glaube ich, über dieses KPI-System von den Schulen, über die Hochschulen in die außeruniversitären Forschungseinrichtungen können wir eine Menge Impact erzeugen. Und wenn wir das noch mit anderen Dingen flankieren, Stichwort so Staat als Ankerkunde und ich glaube auch nochmal mit Blick auf Helmut Schönberger, wir haben da auch einen Track Record, was Raketenbau betrifft und solche Themen, dann können wir da, glaube ich, wirklich tatsächlich für eine neue Kultur sorgen. Und ich denke, Sie können es natürlich auch wirklich über die Curricula machen, indem Sie eben bewusst gemeinsame Projekte, übergreifende Projekte, wir hatten eben schon mal das Thema IT-Technik beziehungsweise IT-Wirtschaftstechnik, wenn Sie das nicht nur bei den Lehrenden, sondern auch bei den Lernenden verankern, dann gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten und Dynamik. Das Problem ist, dass eine Veränderung der KPIs, und ich stimme da Herrn Jazoberg ausdrücklich zu, ist natürlich überhaupt nicht der Plan, jeden jetzt dazu zu bringen, nur noch über Transfer nachzudenken. Ich glaube, dass die dritte Mission, wie wir sie nennen, dass die letztendlich mit den beiden anderen trotzdem zusammengedacht werden muss, weil aus meiner Sicht die Frage, was wir Transfer nennen, das ist ja jetzt ein Begriff. Man kann das übertragen. Im Englischsprachigen würde man auch über Impact sprechen. Ich möchte nicht diese Impact-Logik, die wir in Großbritannien haben, hier auf das deutsche System übertragen. Aber es ist natürlich trotzdem was dran, dass man sich auch als Grundlagenwissenschaftler mit der Frage auseinandersetzt, nicht wie viel habe ich publiziert, was ja aus einem anderen Grund nochmal problematisch werden wird mit den fabrizierten Publikationen. Also müssen wir jetzt nicht heute drüber reden, sondern die Frage, welche Rolle, welchen Einfluss hat das, was ich getan habe, für mein Feld? Das ist dann grundlagenwissenschaftliche Logik und das kann man auf andere Felder übertragen. Das ist etwas mehr Arbeit. Wir müssen uns mehr Mühe darin geben, diese Bewertung vorzunehmen. Und ich glaube, dann wird es besser und dann wird das auch nicht das eine gegen das andere ausgespielt. Okay, das heißt, Sie meinen auch, dass eben mit Transfer, das ist natürlich ein breiter Begriff, das kann ein Spin-off sein aus einer Hochschule oder aus einer Wissenschaftsorganisation, aber es kann auch die Kommunikation von Forschungsergebnissen sein, um einfach politische Entscheidungsträger besser zu informieren oder denen die Entscheidungshilfe zu verbessern, ohne dass jetzt dann ein neues Produkt entsteht. Also diesen Transferbegriff sozusagen sehr breit gedacht werden. Sehr breit zu fassen. Das ist sicherlich auch gerade, Frau Beer hat es ja eben angesprochen, die Herausforderungen, die wir haben, sind ja vielfältig. Und wir sind uns hier im Raum alle einig, aber es gibt auch viele, die wir im Moment nicht erreichen. Und ja, Transfer muss sehr breit gedacht werden. Also dafür wird sich der Wissenschaftsrat auch einsetzen. Wir haben uns dafür eingesetzt die letzten Jahre. Das ist ein breiter Begriff. Klar. Das wäre jetzt die Rampe für Holger Hanselka, den Transfer aus der Fraunhofer. Würde ich gerne. Ich habe hier gerade ein Zeichen gegeben. Ja,
Gerne, Also, Herr Anselika. ich stimme dem zu. Wir müssen dem Transfer breit denken, aber auch da würde ich an der Stelle sozusagen ergänzen, wir müssen aber auch sagen, was wir unter Transfer meinen. Weil wenn wir von der Wissenschaft mehr Transfer verlangen und nicht sagen, was wir meinen, dann hat jeder seine Interpretation und jeder hat das Gefühl oder jede hat das Gefühl, dass das auch entsprechend passt. Und wenn wir dann in das Transferbarometer des Stifterverbandes hineingucken, den wir hier sozusagen als unseren Gastgeber haben, da kann man daraus lernen. Und ich stelle in meinen, Herr Zombeck, auch politischen Diskussionen, die ich führen darf, immer fest, wie viele das, was es gibt, gar nicht gelesen haben. Also es lohnt sich immer mal wieder auf das Wissen zu referenzieren, was da ist. Und der Stifterverband hat eben sehr stark differenziert und hat gesagt, Wissenstransfer, also Kommunikation ist etwas, Transfer über Köpfe, dass man Menschen ausbildet für die Wissenschaft oder Menschen für die Wirtschaft ausbildet. Lizenzen ist ein Transfer, Standards und Normen ist ein Instrument. Das ist so vielfältig und natürlich ist der Industrieauftrag auch ein Transfer. Und wenn wir so unterschiedliche Wissenschaftscommunities haben, die ich sozusagen entsprechend auch sehr schätze, dann dürfen wir nicht von allen sozusagen ein unspezifisches Ergebnis verlangen, sondern wir müssen das schon spezifizieren und müssen sagen, was verlangen wir denn von einer jeweiligen Einrichtung, wo sie am besten sein kann. Das wäre für mich ganz klar Stärken. Und da kann mir niemand erzählen, dass alle alles gleich gut können, sondern den Mut müssen wir haben, den einen mehr das eine zuzuschreiben, den anderen mehr das andere zu schreiben, um das gesamte Ökosystem dann wertvoll zu machen. Und da sind wir wieder bei dem Begriff des Ökosystems. Herr Geilsdörfer, Beispiel Heilbronn. Wie kann denn dieses System Schule machen? Ich meine, Sie haben eben gesagt, die Initiative kam ja von Dieter Schwarz oder der Dieter Schwarz Stiftung. Es ist eine private Initiative, die da gestartet ist. Was kann denn Herr Jatzombeck tun, damit es mehr, oder wofür könnte er sich einsetzen, damit es mehr solcher Beispiele gibt, damit es mehr private Investitionen gibt in solche Ökosysteme? Denn es kann ja nicht alles von der Politik oder aus den Steuergeldern finanziert werden. Wenn wir vielleicht in der Gentechnik schon ein bisschen weiter wären, würde ich sagen, man müsste den Herrn Schwarz 100-mal klonen. Dann wird man das vielleicht erreichen. Aber ich glaube, es ist in der Tat so, ich glaube, wir müssen schon in unserer Gesellschaft auch mal die Forderung stellen. Wir sagen, es gibt sehr viele vermögende Menschen bei uns. Und ich glaube, es ist in den USA ja in der Tat so, dass man dann auch wieder etwas zurückgibt. Ne? Und wenn man natürlich das Modell, was jetzt bei uns vielleicht ein bisschen beispielhaft aufgebaut wird, wenn wir das mehr publizieren können und mehr Menschen finden auch, die die Möglichkeiten haben, eben auch in solche Themen zu investieren, dann würden wir, glaube ich, ein großes Stück weiterkommen. Weil das ist klar, das Ökosystem, was wir momentan aufbauen, das brauchen wir eigentlich in Deutschland 100-mal, um einfach erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir haben. Ja. Und ich glaube, wir werden es... Ich glaube, es ist nicht politisch darstellbar. Natürlich muss die Politik unterstützen. Das ist ein privatwirtschaftliches Thema. Frau Klauke. Ich denke, es gibt natürlich Themen, wo man bewusst Hand in Hand spielen kann. Also ich denke jetzt einerseits an Public-Private Partnerships, aber natürlich auch an Themen wie, wir brauchen Geschwindigkeit. Das steht immer wieder im Raum. Dann brauchen wir auch da natürlich pragmatische Lösungsvorschläge bzw. Instrumente. Und ich denke jetzt mal, ja, so ein Thema Ermöglichergeist statt Regulierungswut. Also wie können wir wirklich den Omnibus nutzen, um eben mehr über Datennutzung als über Datenschutz uns Gedanken zu machen und diese Themen einfach von der Ermöglichung zu denken, statt von der Regulierung und vom Begrenzen. Das ist nur ein Aspekt, um einfach begleitend sozusagen dann auch die Türen zu öffnen. Ja, Anselika, Sie wollten sich dazu. Also ich habe eben mich gemeldet, es ist ein bisschen Themenwechsel. Ich würde aber noch mal gerne sozusagen ansetzen auf das, wo ich das Gefühl habe, wo wir vorhin uns unterschiedlich verstanden haben. Innovation disruptiv versus inkrementell. Mein Eindruck war, dass das eine mehr interpretiert wurde als New Economy und Zukunft und das andere Old Economy und auslaufend. In meiner Lebenserfahrung als Ingenieur, ich mache das mal an so einem super Thema fest wie KI und Robotik, hatten Sie als Thema mal auf den Weg gebracht,
Herr Eisenkersch-Baumer, das ist ja nicht so, dass das jetzt eine disruptive Idee ist und dann ist die Welt neu, sondern in jeder dieser einzelnen Disziplinen, in der KI sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit 40 Jahren unterwegs, inkrementell und entwickeln das Thema der KI inkrementell weiter und in der Robotik in gleicher Weise und irgendwann treffen sich zwei solche Stränge und dann passiert was Großes Neues. Und deshalb müssen wir uns in meiner Wahrnehmung bewusst machen, dass das Leben auch von Fleiß sozusagen bedingt ist und man immer diese kleinen Häppchen kontinuierlich weiterentwickeln muss und sie natürlich auch an den Markt tragen muss. Und nur dann hat man auch die Chance, mal einen großen Wurf zu machen. Wenn ich mir vorstelle, ich warte nur auf den großen Wurf, wäre mir das zu risikoreich. Ich würde es gerne kombinieren. Aber also ich will mal auch eine klare Lanze dafür brechen, was Fraunhofer auch tatsächlich an Transfer in die Industrie schafft. Und ich glaube, Frau Klauke kann das ja auch bestätigen. Ich weiß noch aus meiner alten Aufgabe auch, wie viel am Ende auch von Airbus mit Forschungsprogrammen gemeinsam gearbeitet wird. Und das gilt für viele große Unternehmen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich in die Disruption gehen will, dann ist das Start-up wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Denn am Ende, ich sehe das bei uns in der Bundesregierung, ich sehe das in großen Unternehmen, da ist super viel Politik. Und wenn einer kommt, lass uns mal unser bisheriges Produkt in Frage stellen, mal was ganz anderes machen, dann kommen sehr schnell sehr viele kluge Leute mit langen Listen von Gründen, warum man es nicht tun sollte. Keiner will sich am Ende halt auch irgendwie selber aus dem Markt buxieren. Und wir sehen es ja auch bei den US-Playern. Ich meine, Instagram, WhatsApp, YouTube, das ist alles zugekauft. Selbst Google und Meta sind nicht in der Lage, die Innovation im eigenen Unternehmen so zu treiben. Und deshalb ersetzt das eine nicht das andere, sondern beides gehört zusammen. Und natürlich kann kein Startup einen Roboter bauen, ohne die ganzen Technologien, die auch in Fraunhofer und Helmholtz und anderen Forschungseinrichtungen halt gebaut worden sind. Das muss sich ergänzen. Aber bei dem Thema Disruption und Startup, da ist immer noch unser Blindspot. Also da sehen wir ein absolutes Defizit verglichen zu USA und China. Und man muss nichts reparieren, was gut funktioniert. Manchmal blöd, auch auf so Panels, wenn man den Eindruck hat, die tolle Leistung der Forschungslandschaft wird nicht genug gewürdigt. Doch, wird sie. Aber wir müssen natürlich gucken, wo ist das Problem, was wir jetzt besonders lösen müssen. Also dann ergänzt sich nur kein Widerspruch. So ist es gemeint. Und die Debatte kam noch nicht. Wir haben ja viele, sagen wir mal, Gründerinnen und Gründer. Wir haben tolle Ideen. Ich würde gerne die Frage nochmal stellen oder auch als Impuls geben, ist es nur eine Frage der Ideen und des Ökosystems oder ist es bei den Start-ups nicht auch gerade eine Frage der Geschwindigkeit und des Kapitals? Ja, klar. Möchten Sie die Frage beantworten? Ich glaube, es ist eine Frage des Doings. Also wir hatten unlängst bei uns, ich weiß gar nicht mal so, was ich erzählen darf, auf dem Panel. Ich hatte irgendwie diese Woche schon gesagt, was du da alles erzählt hast. Aber also wir hatten jetzt so ein Quantenprojekt und dann habe ich gefragt, dann waren da versammelte Quantenphysiker, die mega schlau waren. Aber dann habe ich gesagt, sag mal, wer ist eigentlich euer Kunde? Diese Frage hat alle total überrascht. Und ich glaube tatsächlich, natürlich, das Kapital folgt da, wo die Umsätze zu erwarten sind. Und es braucht ein bisschen auch kaufmännische Logik. Und wenn ich auf unsere Raketenprojekte zurückdenke, gab es auch Teams, wo Raketenwissenschaftler waren. Und dann haben wir gefragt, wer macht denn bei euch das Investorenmarketing? Und wie wollt ihr denn wachsen? Woher nehmt ihr das Venture Capital? Und dann kam die Antwort, na, da holen wir uns einen Berater irgendwann. Und dann sagte der erste jemand aus dem Hightech-Gründerfonds, das wird mit einem Berater nicht klappen. Ihr braucht dann auch jemanden als Partner, als Kaufmann. Und da merkte man so eine gewisse Abwehrhaltung. Und das sind so strukturelle, prozessuale Fragen. Und in die müssen wir rein. Und so kann man auch Startups bauen. Ja, es gibt ja durchaus Forschung, die zeigt, dass Gründerteams, die so interdisziplinär aufgestellt sind, also Technologie plus kaufmännische Expertise, dass die sozusagen besser funktionieren und dann auch eher überlebensfähig sind. Ja. Das heißt, um bei dieser Start-up-Szene nochmal zu bleiben, für disruptive Innovationen ist es sicherlich wichtig. Da brauchen wir die Kooperation dann zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Wir brauchen auch die Verschränkung von Schlüsseltechnologien mit anderen Technologien. Also Sie haben gerade die KI und die Robotik angesprochen. Das ist ja im Prinzip auch eine Verschränkung von KI und zum Beispiel Produktionstechnologie, die dadurch weiterentwickelt wird. Ja? Und wahrscheinlich auch dann diese Kombination auch schon in Studiengängen, die sozusagen über diese Disziplin hinweggeht.
Ich möchte jetzt noch mal an Frau Klauke eine Frage stellen, weil Sie ja eigentlich in Frankreich auch sitzen. Und mal fragen, ist es denn in Frankreich, läuft es denn da besser? Also da sehen wir ja so Startups wie Mistral, also KI als KI-Startup, als europäisches KI-Startup, sehr vielversprechend. Macht Frankreich da Dinge besser als Deutschland? Können wir da was abschauen? Gut, also einerseits möchte ich natürlich den Fokus mal auf Europa und auf die Verzahnung innerhalb Europas legen, weil wir können es alleine als eine Nation dann immer gar nicht schaffen. Und da kann ich natürlich das Start-up Airbus vielleicht auch nochmal als Beispiel nehmen, wo eben Pioniergeist und auch durchaus politischer Wille und politischer Pioniergeist, Risikobereitschaft, der Schlüssel für das Thema war. Nie hätte das sonst überhaupt anfangen können. Ja? Und dann hat es sich natürlich über 50 Jahre entwickelt von einem Underdog irgendwo jetzt in die Führerschaft. Aber das ist schon ein Riesenthema. Das hätte nie funktionieren können, wenn wir das nicht so auch politisch unterstützt gehabt hätten. Wenn ich jetzt mal wirklich auf vielleicht die Nuance oder die Unterschiede gucke, dann denke ich natürlich, dass wir manchmal große Hemmungen haben in Deutschland zwischen Politik und Wirtschaft, eine Industriepolitik bewusst zu machen, die sich auch, die gesprochen werden darf. Da ist Frankreich ganz anders unterwegs. Die Durchlässigkeit zwischen den Systemen der Politik, der Wirtschaft, der Forschungslandschaft. Da sind natürlich schon Themen, wo ich denke, da können wir mal hingucken. Herr Geilsdörfer, Sie wollen das. Ja, aber vielleicht, wenn wir heute jetzt schon auch die Bundesregierung dabei sitzen haben, ich glaube, wir reden ja auch über KI und reden auch über Wertschöpfung in dem Bereich, wo wollen wir dahin, wie können wir dahin kommen, dann glaube ich, ist auch das ganz große Thema, dass wir deutlich souveräner werden müssen. Wir haben momentan einfach das Problem, KI heißt Nutzung von Daten, Nutzung von Rechnerkapazitäten, Frau Lambrecht reden miteinander in dem Bereich. Und solange wir natürlich alle Daten noch auf Clouds werfen, mit denen unsere Wettbewerber dann trainieren, werden wir einfach ein Problem haben. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, das ist auch die Herausforderung an den Staat, zu sagen, sorgt dafür, dass die Modelle, die wir bei uns entwickeln, diese souveränen Clouds, dass die auch genutzt werden, dass da auch Wertschöpfung generiert wird in dem Bereich. Und erst dann haben wir Chancen, diese sogenannten vertikalen Modelle, die wir immer diskutieren, auch zur Anwendung zu bringen, weil wir haben gigantische Industriedaten bei uns. Wir haben die im Mittelstand und die müssen wir nutzen. Also wir haben das Beispiel Robotik gebracht, aber das können wir noch viel, viel breiter sehen. Ne? Aber dafür ist es erforderlich, souveräne Clouds zu haben, dass wir unsere Daten auch selbst nutzen können. Ja. Also Souveränität ist natürlich ein Riesenstichwort. Wir müssen da Umgebung schaffen. Wir müssen auch dann gerade diese Durchlässigkeit, Spillovers zwischen Defense, wo wir wirklich dann nochmal eine ganz andere Souveränität natürlich auf der Datensouveränität anschauen und zivile Anwendungen schaffen. Sowas wie die Zivilklausel ist, glaube ich, sind wir wahrscheinlich das einzige System, das das noch sozusagen hat. Und wir haben natürlich wahnsinnig gute Beispiele. Wir haben eben schon mal über Raumfahrt gesprochen. Raumfahrt, Luftfahrt oder auch in andere Bereiche, da sind ja Spillovers immer schon gewesen. Wir haben heute die Situation zwischen Defense und zivilen Anwendungsbereichen, wo wir es in beide Richtungen absolut sehen. Das, denke ich, müssen wir verstärken und die Souveränität dann eben der Datenbereiche entsprechend auch zum Thema machen. Also das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, wir müssen den Defense-Sektor viel stärker nutzen. Das ist teilweise sehr schwierig gewesen in der Vergangenheit und es ist immer noch kein Selbstläufer, sage ich auch mal mit Blick zu Herrn Hummert hier von der Cyberagentur, aber es ist wirklich kein Selbstläufer. So ist das Silicon Valley entstanden, so entsteht super viel in den USA. Das sind gigantische Mengen an Budgets, die müssen auch tatsächlich in souveräne Clouds und Ähnliches ausgeschrieben werden. Das liegt im Herzen auch unserer Arbeit jetzt als Digitalministerium, dafür zu sorgen, dass wir besser europäisch einkaufen.
Es ist so, dass 70% des Cloud-Markts von den US-Playern bestückt werden. Wir reden jetzt über den Jupyter, wir reden über eine Gigafactory. Das, was gerade an Rechenzentren gebaut wird von Amazon und anderen, hat eine Anschlussleistung in einem Vielfachen. Also die KI-Superpower, die kommt, aber die gehört amerikanischen Unternehmen. Und wir stehen uns da teilweise sehr selbst im Weg. Und dieses Nobody's ever been fired for buying IBM, das findet man in der öffentlichen Verwaltung an jeder Ecke. Es ist unendlich schwierig, neue Pfade zu gehen. Und ich habe jetzt auf den ersten Monaten auch so halbwegs verstanden, warum. Weil da sind natürlich gewachsene Beziehungen. Und dann kauft dann der Einkäufer auch nicht irgendwie dann bei AWS oder bei Appian, sondern der kauft bei seinem Systemintegrator. Er sagt, da ist der Key-Accounter, den kenne ich seit 15 Jahren, der versteht meine Bedürfnisse, der hat 117 Leute, die bei uns im Haus das implementieren, die Dateien anpassen, die Benutzerbedürfnisse einstellen. Und jetzt gehe ich zum Start-up oder zu Schwarz oder zu Open Source und die alle sind jetzt irgendwie neu und die verstehen das noch nicht so genau. Und das ist jetzt unser Job, so eine Integrationsschicht zu bauen, dass auch neue Player tatsächlich ernsthaft in diesen Markt kommen können. Und ich habe den Eindruck, das ist auch ein Industriethema. Und ich sage unseren Leuten allen, wenn wir auch so Open-Source-Lösungen für Desktops und Dinge bauen, Stichwort Zendis, wir dürfen keinen VEB-Desktop machen. Wir dürfen das nicht als Bundesbetrieb machen. Ja, guckt mal auf die Beteiligungsstruktur, ist es ja so. Es wird ja, ich glaube, Sabine Klauke wird bei Airbus kein Produkt kaufen, was zu 100% vom deutschen Staat entwickelt wurde, sondern sucht da eine private Lösung. Und das ist der Gehirnschmalz, den wir jetzt brauchen. Wie kriegen wir das denn hin? Industrie und Staat zusammen eine Einkaufsmacht zu fabrizieren, die uns Souveränität bringt und die europäischen Unternehmen in Schlagweite wiederbringt. Ja, das ist auch das, was wir bei EFI immer die innovative Beschaffung nennen, ne? Dass man auch neue Anbieter im Markt berücksichtigt, wenn man beschafft, auch IT beschafft. Aber ich fand es ja bemerkenswert, dass der Europäische Strafgerichtshof jetzt die Produkte und Dienste von Zendis nutzt, ne? Nachdem dort die USA den Knopf umgelegt hatten. Wenn das erste Airbus-Werk damit läuft, bin ich zufrieden. Okay. Oder von mir aus noch ein Mercedes-Werk oder was auch immer. Okay, Frau Klauke, noch eine. Ja, vielleicht nochmal zum Beschaffungsprozess, denn ich denke, das ist ja schon auch ein Thema, mit dem man wirklich auch Hebel schaffen kann, indem man eben innovationsgetriebene, technologiegetriebene Produkte direkt beschafft, auch über Regierungsmöglichkeiten. Ich denke jetzt mal an den digitalen Bereich, aber auch an den Verteidigungsbereich. Und wenn wir uns dann die Beschaffungsprozesse ansehen, dann sind wir überspezifiziert, es dauert wahnsinnig lang und wir kommen genau in diese Thematik, die Sie eben angesprochen haben, wo wir uns natürlich auch wünschen, können wir da Risikobereitschaft schaffen, können wir Minimalspezifikationen und dann iterative Erarbeitungen sehen und wie können wir diesen Hebel dann auch ganz klar nutzen. Ja. Okay. Ja, die Zeit läuft leider aus, aber es ist Zeit zu handeln, so heißt der Titel der Veranstaltung. Deswegen möchte ich jetzt noch mal eine Frage an Sie stellen und ich bitte um eine ganz kurze Antwort, also ein Satz. Und ich fange bei Herrn Hanselka an und die Frage ist aber die gleiche für Sie drei auch. Was werden Sie jetzt persönlich tun, um notwendige Strukturveränderungen im F&I-System voranzutreiben? Stärken. Wir müssen uns auf das konzentrieren, wo wir richtig gut sind, die Hightech-Agenda. Ich möchte jetzt einfach mal bei Frau Bär anknüpfen. Das ist eine super Orientierung und wir werden uns danach ausrichten. Okay, prima. Herr Galsdörfer. Privatwirtschaftlich weiter intensivieren und damit Benchmarks schaffen. Frau Klauke. Ja, wir werden weiter auf die Partnerschaften setzen, die die Geschwindigkeit bringen können und die uns dann auch ein Stück weit natürlich selber disruptieren und damit dann wieder Innovationskraft erfahren. Wir werden versuchen, jetzt auch in dem Perspektivenprozess, den wir jetzt im Wissenschaftsrat im Moment haben, versuchen, das System letztendlich in diesem Spannungsfeld, dass wir auf der einen Seite hervorragende Grundlagenforschung brauchen, auf der anderen Seite aber dringend gesellschaftlich breit gedachten Transfer ermöglichen. Da werden wir uns weiter darum kümmern. Und ich glaube, ein Thema, was wir nicht besprochen haben, was nur Frau Bär noch mal angesprochen hat, wäre jetzt für mich weiter das Wichtige. Wir müssen es schaffen, dass das, was wir hier diskutieren, auch
überall, Weiler oder Veedel, ist völlig egal, ankommt, akzeptiert wird und müssen unser System, was das betrifft, auch ein bisschen widerstandsfähig machen. Ich glaube, wir nehmen viele Dinge und Ausgangssituationen für zu selbstverständlich und da sind dann andere Länder möglicherweise auch negative Vorbilder, wie schnell sich das ändern kann. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, mehr Energie auch investieren und da sehe ich auch eine Rolle für den Wissenschaftsrat, um das überhaupt zu ermöglichen, was wir dann Innovation und weitere Entwicklung nennen und was wir auch brauchen. Und Herr Jazombek, an Sie möchte ich gerne die Frage stellen, welche konkreten Maßnahmen erwarten Sie von den Akteuren, die hier jetzt sozusagen, oder Stellvertretern der Akteure, die hier jetzt sitzen, aus Wissenschaft und Wirtschaft, um notwendige Strukturveränderungen im F&I-System voranzutreiben? Sie dürfen jetzt mal Wünsche äußern, weil normalerweise dürfen ja immer die anderen Wünsche an die Politik äußern, aber Sie dürfen ja auch mal Wünsche äußern. Ja, eigentlich läuft das ja immer umgekehrt. Die Frage ist, was können wir dazu beitragen? Und ich finde die auch fair im Übrigen. Wir müssen hier liefern als Regierung, als Ministerium. Ich habe das, glaube ich, schon auch zum Ausdruck gebracht. Ich wünsche mir tatsächlich noch ein Stück mehr Entrepreneurship-Kultur. Das ist etwas, wo wir wirklich noch eine Menge tun können. Und ich sehe aber, dass hier auch in den letzten Jahren schon viel Umdenken passiert ist und dass wir auf einem guten Weg sind mit den Mechanismen, die auch jetzt schon beschrieben wurden. Und deshalb bin ich sehr positiv. Und wir wollen die Ausgründungen aus der Wissenschaft, wollen wir auch als Ministerium, wir wollen es besser machen, dass wir regulatorisch es leichter machen. Stichwort Digital Omnibus und andere Themen, Work-and-Stay-Agentur, um Talente zu onboarden, besser und schneller. Und wir wollen Aufträge vergeben an junge Unternehmen. Und gerade im Bereich KI werden wir jetzt beginnen, gerade für diese ganzen vielen kommunalen Probleme, KI-Startups zu onboarden. Da sind wir auch mit der Wissenschaft im guten Austausch und wollen gerade junge Gründern da eine Chance geben, in den Markt zu kommen. Darf ich da noch eine Frage stellen? Wie viele Gesetzesveränderungen brauchen wir dafür? Also, oder geht es auch ohne? Mein Freund Philipp Amthor ist ja bei uns für den Bürokratieabbau zuständig. Das ist genauso eine simple Aufgabe, wie Deutschland digital zu machen. Wir haben eine Modernisierungsagenda im Kabinett beschlossen. Wir hatten gestern das Entlastungskabinett. Das geht jetzt nicht auf einen Knopfdruck, aber wir haben schon jetzt 3 Milliarden Entlastungsvolumen erreicht. Gestern in dem Paket nochmal über 5 Milliarden, die man erwarten kann durch die Gesetzesänderungen, die da jetzt kommen werden. Deshalb haben wir da sehr viel zu tun. Ich glaube aber, jenseits von den Gesetzen brauchen wir auch eine Kulturänderung in der öffentlichen Verwaltung. Und das geht auch nicht auf Knopfdruck und das geht auch nicht über Nacht. Da arbeiten wir jeden Tag dran. Und ich sehe, dass wenn wir auf eine neue Reise gehen, auch viele Lust haben mitzureisen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle. Und danke fürs Zuhören und wir machen jetzt den Platz frei für das nächste Panel. Dankeschön. Hallo. Ja, das stimmt, ja. Dankeschön. Hallo, Herr Jazombek. Hallo. Ja, jetzt machen sich viele auf den Weg. Ich würde Ihnen empfehlen, noch nicht zu gehen. Schön, dass Sie da waren. So, tschüss. Ich warte vielleicht noch mal einen Moment, damit es nicht zu unruhig wird. Ja, der Falling Walls ist schon auch die Challenge, durchzuhalten. Noch mal für 1 Stunde, bis es ein wunderbares Mittagessen gibt. Trotzdem warte ich, damit die Unruhe sich ein bisschen legt. Vielleicht maybe you could please find your seats, because we would like to continue for another hour before we have lunch. Ja, vielen Dank. Ich rede schon mal ein bisschen. Ich rede einfach mal ein bisschen weiter. Ne? Vielleicht bis alle ihren Platz gefunden haben. Ja, sofort. Ja.
Machen wir die Tür noch zu? Okay, many thanks to our panelists for this insightful discussion. I have actually heard some new wordings and some new spirit, but it seems that the idea of empowerment, or I don't know, Ermöglichung in English, I don't know the English word, needs to be key to rethink structures, not only between the sectors, but also when we look at the public administration and the frameworks that are being set on a European level, on a national level, but also what we call on a federal level. Now we would like to take another hour before we have lunch to look at the issue of international research cooperation in a increasingly fragmented world. That's the title of our second panel discussion. In times of global tension, technological competition and international cooperation can no longer be taken for granted, and we would like to look into this with an excellent panel which will be moderated by Bettina Rockenbach from the Academy of Sciences Leopoldina. She will discuss with, and I will name all the panelists before I give you the floor. She will discuss with Professor Astrid Lambrecht. She's chair of the executive board of Forschungszentrum Jülich. I don't know if they have an English word. Professor Stefan Assen-Kerschbaumer, chairman of the supervisory board of the Robert Bosch GmbH. Professor Hugh Brady, he's president of Imperial College London. Professor Dr. Thierry Couron, he's president of the management board, Institut Polytechnique de Paris. And Professor Maria Leptin, she's president of the European Research Council. So I ask you all to come on the stage, and the floor is yours. Exactly. Wouldn't be the first time. Yeah, welcome to this panel. It's my great pleasure to host and maybe also guide this panel. Having a topic which is really very close to my heart, and this is international research collaboration. And I think most of us also sitting here in this room have a long experience in international research collaboration. This is what their lives maybe shaped. And this is also what we have taken more or less for granted. And now we see that this might not be the case. And I'm extremely delighted to have this excellent panel with me, which is internationally composed, and also brings a lot of different facets to this panel. So I will introduce the panelists as we go. So start maybe with first introductory round and the first kind of set of questions. And if you look at the system as we have it now and look at what we are used to, that we have seen that international collaborations are the one that bring together researchers, bring together the greatest minds in certain topics, foster innovation, and so on. So what is your take on what we are seeing right now? And I'd like to start with Astrid Lambrecht, with a kind of German perspective, but no worries, I won't nail you down to the German perspective. Okay. As we heard, Astrid Lambrecht is a quantum physicist. This is not what we heard right now. She is the chair of board of directors of Forschungszentrum Jülich, and from this she was mentioned quite some time now. And yeah, so what is your take on what we are experiencing right now? Mm-hmm. Yeah, thank you very much. That I think it's well, it's a very broad question. First of all,
I must say, in my scientific career, which is long-lasting now, it's really surprising what is happening now. The first of my impression is surprise. I did not expect this. Personally, this development of this fragmented geopolitical situation, where we have to ask ourselves, with whom can we collaborate, under which conditions, what do we need as a framework now, what questions do we need to consider? Because for me, when I started science was open. I mean, we had international corporations that is intrinsic to science. I think it's extremely important. International cooperation. Science is international. We share knowledge, we share expertise, and that makes it also very attractive. And it fosters innovation, as you said. So it's somehow a bit counterintuitive and contradictory, it seems. But nevertheless, we have to deal, I would say, in a very rational way with that question. And we need maybe some norms, some guideline. I think many institutions are also working on that now. What is the process that we set up? I think we need more strategic considerations and we need a very good risk-benefit assessment in order to decide with whom we collaborate on which topics. It needs to be precise, content-driven and not pure bureaucracy or controlling processes. I think that is very important. Thank you for this first insight. We move on to your neighbor, to kind of the French perspective in this set, and this is Thierry Couan, and he's a French mathematician. And after serving as advisor on education, higher education research and innovation to French President Emmanuel Macron, 2017 to 20, he was president of the High Council of Evaluation of Research and Higher Education. And since September, now 2 years ago, he's interim president of Institut Politique. More interim. No interim. The interim has finished. Hopefully. Oh, okay. No longer interim. He's now president of Institut Politique de Paris. Polytechnique. And it's great to have you here and to hear your perspective on this. Sorry for the interim. Yeah. No worries. So first, I should emphasize that Astrid knows very well the French system. And by the way, when I arrived, she had to leave the board of the Institut Polytechnique de Paris because she has to take this huge responsibility in Germany. So congratulations, but regret as well. We are in a very paradoxical situation. On the one hand, there is the return of geopolitical conflict at a level that we had not seen for years, hopefully. And there is an increasing competition in innovation. I mean, when we speak of quantum AI, space research, there is a struggle there. That's one side. The other side is that if we speak of climate change, and the COP30 is currently going on, then more than ever there should be a world circulation of ideas. Next February at the Institut Polytechnique de Paris, we are organizing a conference on climate change. Of course, everybody will be there. I would like to emphasize, you asked about the French landscape. I would like to emphasize the fact that an increased competition has been good for the French system, because we had to break silos. My job is to take 6 engineering schools, very French, very rooted in the 18th century, and to transform this into an international 21st century Institute of Science and Technology. And we spoke in the preceding panel, they spoke about the connection between an industry and academic research. All this has had to move at last in France, too slowly, but it had to move, also because of this increased competition. Now, in our situation as Institut Polytechnique de Paris, we are in a very paradoxical situation, because we are very French, very connected to sovereignty issues. We have 2 military schools, the École Polytechnique and ENSTA are under the Ministry of Defense. Other schools are under the Ministry of Economy, so we have to serve the big challenges of society, AI, health, climate, and so on, and also the challenges of France and Europe. But on the other hand, and I see
no contradiction, maybe a tension, but on the other hand, we have 40% of international students and 40% of international staff. And I feel that a balance can be found there, and that this is not a problem. This is just our challenge. And finally, this new international situation, just makes Europe appear as absolutely vital. So we are in a European alliance with TUM, with the Danish of DTU, with Eindhoven, also with Technion and EPFL. And I mean, that's the level at which we have to act. And I mean, yesterday I was so happy to learn that we won an ERC funding. So I mean, we are playing at this level. That's a consequence of the situation. We have no other choice. We wanted this, but now no other choice. Yeah, you mentioned the role of Europe, and so we are delighted to have you here, Maria Leptin. She is the president of the European Research Council, ERC, since 2021, and a biologist by training. And since we talked so much about Europe, does this situation make Europe stronger, or what are the challenges, but also the opportunities maybe for Europe? Very interesting. And everything that's in my notes has already been said. So I'll ad-lib a little bit. Like Astrid, as a researcher myself and others here, I, of course, totally understand the value of international interactions for science. They come naturally to us. We live in that. We love to share information because we like to get feedback on our own discoveries, on our own thoughts, and we learn from others. So it's totally natural. And in fact, international cooperation has been a strength in Europe. We have the shining example of CERN, you know, a collaboration that's been going on for decades and is a symbol for the world. The organization I led beforehand, EMBO, the EMBL. So we have many good examples of how that's working, where we don't see what the minister said this morning: if I can't have it, then let others not have it either. The ERC is another example. So the fact that the US and China and probably others are currently using their advantage and key technologies as instruments of power is, of course, very worrying. In some cases, like in the case of Taiwan, maybe their advantage in technology protects them, but that's a special case. And that's why the political discourse across Europe now rightly emphasizes the urgency of strengthening our own research and innovation capacity, and for excellent science. And I've been hearing too little about that this morning. You need money, you need freedom, they're connected. You can't be free to do research if you don't have the money to do research. High quality infrastructure and a supportive academic environment. And there too, I think the freedom to explore must be emphasized more. So research thrives when scientists are free to follow their curiosity, to challenge each other. And there's one thing I want to talk about, and that is we're talking about collaboration. And I mentioned examples of collaboration. A really important thing for science to work well is also competition. I've always say that. You can't do research, but in its nature, it's competitive. If you want to discover something, you've got to get there first. Otherwise, it's not a discovery. And so collaboration is great. Competition is part and parcel of excellence. And that's one of the important things about the ERC. It's competitive, and it drives people
across Europe. And that's its added value. Politicians, if our citizens ask us, what's the EU added value of giving our money to the ERC to select a few far and few in between? It doesn't give us anything back. What it gives back is the competition, because it drives everyone to excel in a higher competition. Champions League is going on right now. Without Champions League, our national teams wouldn't be as good. So that's the added value. The other thing that I want to bring as an example of from the ERC is something the minister also mentioned, Minister Baer mentioned this morning, and that is trust. Trust our researchers. Give them time, give them money, give them trust. Stop attaching strings to the money. And that's what the ERC does too. Give them trust, and that allows them the freedom across Europe to compete and do their best and bring their best ideas to support innovation. Thank you. Now let's bring the British perspective maybe in, and we are delighted to have Hugh Brady in our team here on our panel. He is, as we also heard, the president of Imperial College London. What do you see about cooperation, and as we now also see not only cooperation, but also competition in this fragmented world in which we seem to have, well, in which we are now, not seem to go, but really are now? So I should say, maybe by way of context, so I'm a nephrologist and a clinician scientist, right. And most of my research career was in Harvard Medical School and the Brigham and Women's Hospital. So seeing what's happened in my old stomping ground is both professionally concerning but personally concerning, and particularly when you talk to many former colleagues. Also, I'm a relative newcomer to the UK, but my arrival coincided with sequentially Brexit, a pandemic, and now this situation. I claim, hopefully, there's no causation associated. But I think, if anything, now is a time for us to double down in terms of international collaboration. And of course, we have lived experience of this, because parking the politics of Brexit, it was deeply concerning for our entire scientific community in Imperial and the UK. But it was a time when the UK and European scientific community really put their shoulders to the wheel to come up with solutions. And I really should compliment Maria for the work that she did to ensure that we still had access to the ERC review process, so that and then our own government underwrote the funding, and it was excellent. Disclaimer. You can't thank me for that. Well, I can take no credit for that. You worked really hard with us to eventually get us to associate again. And I've never ever received so many positive emails from colleagues as the day that we associated. Thank you to all of you for that. It's great to be back. Put it that way. But what it did do is it caused us to actually evaluate our international, collaborative arrangements. So what it did do is it caused us to look at we have about 6 bilaterals across the world. One with CNRS in France, one with TUM in Munich, one with MIT. So it really doubled down on those, and that now has stayed with us. It also caused us to look at the areas in the world where we have the greatest concentration of collaborative activity, and to open in the last 18 months, 4 global hubs, one in Bangalore, one in Accra, one in Singapore, and one in San Francisco. And again, we didn't anticipate what was going to happen in the US, but what they have done is provided really interesting bridges between research and innovation ecosystems with multiple benefits that we hadn't anticipated. So I think, let's use this as an opportunity to think about how Europe asserts itself central stage as a trusted, excellence-driven, impactful partner for global science. That's truly what's at play for us. We wouldn't have liked the driver to be, what it is,
But actually, it is an opportunity, and I really hope we will go for it. Right. Thank you for these impulses, and we'll come back to later to it. But before we do so, I'd like to integrate the last panelist in this round, which is Stefan Asen-Kerschbaumer, and he, since 2022, is chairman of the supervisory board of Robert Bosch. And until 2021, he was deputy chairman of the board of management of Robert Bosch and chief financial officer. So he brings in the perspective of research-driven industry. And so we are looking forward and interested in your take on this. Yeah, thank you. Thanks a lot. Fragmentation. We are a global company, and a really, truly global company. 80% of our turnover we generate outside of Germany. And so fragmentation is nothing new for us. So we face fragmentation every day. It's a daily business. However, and maybe this might be of surprise, at least for some of you, we can't see any major obstacles currently in our international scientific collaborations. But, and this is affecting us, but not only us, also our other institutions, the geopolitics hinders the exchange of knowledge. And maybe there's even more coming. For example, there's a new ICTS regulations from March 26. ICTS stands for Information, Communication, Technology and Services by the US Bureau of Industry and Security. And this new regulation, ICTS regulation, prohibits the import of software for connected autonomous vehicles into the US if it is written by Chinese developers. So, of course, this regulation targets Chinese manufacturers, but you all can imagine it's also affecting us as international companies. But what's really working is the personal connections. And so we, for example, we employ international teams working on solutions for international markets. And I'm personally totally convinced, especially in times of geopolitical tensions and fragmentation, the personal exchange, especially in the scientific community, is the key element for building bridges across nations. Thank you. So, yeah. So, in all we discussed, we touched upon it, sometimes slightly touched upon it, but the big fact, it's not elephant or fact in the room, is the situation in the US. And I want to be a bit more explicit on this. What we all know is that a lot of our scientific collaborations in Germany, but all over Europe, are with US partners. Most of our publications are with US partners. R&D developments are with US partners. And on the other hand, we see a government that stops things, sometimes ideology-driven, sometimes it might also see kind of random, but a lot of it might be ideology-driven in very, very important and also future-looking areas like medicine or climate and other things. So how can we cope with this situation? What is our answer? I'll start with you again. Not easy question. But maybe first of all, of course, we are concerned about the ongoing debate about freedom of research. And we are also concerned about the new regulations for entry and also for residents. Because we employ about 40,000 people in US, and of course, their welfare is vital for us. But it's also vital for us to keep our teams and to keep our top talents. And we all have been able maybe to read recently of brain drain. And I must say, based on our experience in our scientific collaboration, we can't see
any brain drain of top talents. But what we do see, that there's an increasing willingness of top universities in the US to collaborate with industrial partners because of the federal budget cuts. And I think this is really excellent. And so we have the chance, our research teams work together with the 14 top universities in the US, and we are working together in a really wide variety of technologies from AI to healthcare. And maybe my overall perspective is currently the transatlantic scientific cooperation still remains strong. But, of course, we have to monitor closely how it develops. And we all know the situation in America can change from day to day. From minute to minute. Maria, we discussed that maybe this is also a chance, or in some cases we observed this, that this might also be an opportunity for Europe to concentrate on common themes, common values, common topics. Does it have positive aspects for Europe? And the Minister Baer also, she said, she referred this morning to the Global Talents Program, which of course is not only for US scientists, but can you see a positive aspect in it? Or what is more broadly, what is the European take on this? The answer to your question is an emphatic no. Good. No, there is nothing positive in it. To talk of, an opportunity for brain gain is cynical. I think this really unfair to our American colleagues who are not the cause of the situation. It's also naive because, if we've seen a brain drain to the US over the past 5-7 decades, why don't we ask ourselves why we've seen that brain drain? Why do we need a Trump to make us think what we can do to get our talent back? Why do we not see what's missing here? I know these panels are here exactly to look at that. So A, that is naive, and B, it's cynical. So we've got to do something in Europe to make ourselves attractive for the people whom we want to gain, regardless of whether there's a Trump out there or not. I think I was thinking quietly while I was listening to everyone, the brain power in this room, the people at this level know this. So we really got to emphasize this. We are also, I agree entirely with you, we're not going to get the Nobel laureates from Stanford, Harvard, MIT, Berkeley, etc. here through bigger grants or whatever. They're there. And some of them are actually, one colleague we talked to from Harvard who was asked, look, there's going to be these great offers, Choose Europe grants, etc. Aren't you interested? She said, doesn't matter, even if you offer me whatever. At this moment, I can't leave. I've got to fight with my colleagues here to change the situation back. So that's how I think we should see it. And I mean, I could go on, but that's where I'll stop. I know. Yes, actually, what I do want to mention, and this is again for politicians and for politics to think about, one of the worst direct effects also for us and for any of these brains we want to gain is the fact, again, how global is science and how little has Europe taken its role seriously? We all depend on databases. On climate, on health, long-term studies, on model organism databases, protein databases, AlphaFold, etc. Actually, AlphaFold databases in Europe, sorry. But most of them are financed through American funding, and we're losing them. The climate, the ocean database collection is financed through NOAA
40% of that finance, it's gone. We're losing out. And European politics has to do something about this. I know the European government has pledged a good bunch of money to sort of step into the breach, but it's not sufficient. And we have to have a long-term solution, how we share responsibilities for those things worldwide. And we, Europe, have to play our role there too. Thank you. Thierry, France was already very early up in this round, very outspoken about the situation with the US and what you can do, and open also to if it's not a brain drain, it's a brain circulation, but what to do. What is your take on this? First, we are often outspoken. In France, we are less often efficient. So we try to be efficient, right? Well, the US situation, first, counter model, but let's not forget that it has been a model, and it still is a model in some sense. I mean, the Silicon Valley, seamless connections between research, private capital, strategic priorities. So we should keep something of this model and try to build our own model. I mean, sovereignty, but also academic freedom. I mean, there can be a slightly different balance, but we still have lessons to take from the US ecosystem. The second thing is that there are risks, obviously. I would not say that there are opportunities, because I want to stay friends with Maria. There is a responsibility. We do have a responsibility in this situation. So, I mean, the US they will invest even more in artificial intelligence, in quantum, and so on and so forth. And they will disengage from health, as you said, from climate research and so on and so forth. So we have to step up in all these fields. And, I mean, let us... indeed, we should not caricature. We still have strong connections with our colleagues and friends in the US. We have to keep these connections with them. I mean, at Institut Polytechnique de Paris, we have, for instance, with Harvard, the Harvard Data Science Initiative. We have an emerging cooperation, and we will still try to foster this. But we do have, as far as opening our doors to brilliant students and to our colleagues, if they want to breathe fresh air, we have to do this. And I was impressed, I must say, by the European initiative on Choose Europe for Science, and we tried. I mean, for once, we tried to be efficient in France and to have our own Choose France for Science initiative, and we will try to do our best in this respect. Astrid, from the perspective of Forschungszentrum Jülich and your experience as a scientist, we not only speak about people, which is extremely important to speak about people, but we also speak about research infrastructures, data, which is enormously important for your research at Jülich, but also for the others. So what is your take on this? Yeah, I maybe would also like to comment what was said before, although I don't have really much to add. But we observe, of course, that we still collaborate strongly with the US, but we see that some sort of contracts we cannot sustain anymore, like contracts from NIH were not possible to continue. The boundary conditions changed, and we regretted that very much. But still, also the topic of biodiversity was not wished upon by the US anymore. So, but people approached us in Jülich and I think elsewhere in Germany to say, please save these topics. They are very important and we cannot continue with them. So please take them up. And we continue at a later stage. I found that very interesting. This perspective is somehow also echoing what Maria said. We do not observe that many people want to leave, at least established scientists. They say we stay. We maintain our position here. We maintain the position of science. But maybe the people, young postdocs or PhD students who would have chosen US, they might now think about other possibilities. And I also think that Europe has a very, very strong role here to say, and
I also don't want to contradict Maria, but I think, but I think at least there is nothing positive about it, but it was a wake-up call for Europe. Yes. A wake-up call to what do we want, where do we stand, are we sovereign, do we have an autonomy, or where are we very dependent, and what do we need to do? Our database, as you said, is largely supplied by other countries. This is not a sustainable model for us. So it was really a wake-up call for Europe and for the different countries to think about what do we need to do in order to have a strong position and be a strong partner also for the US. And I think that's even more important. And now I come back to your question, Bettina. The infrastructure, you said, Thierry, US is massively investing in AI, in quantum computing and big infrastructure. And now the question is, indeed, for Europe, how do we want to position ourselves? Yeah. And where do we stand? Where do we want to go? And I think in Jülich, but also in all of Germany and in Europe, this with the gigafactories, this is just one example. What do we need to do in order to catch up and to maintain a position and to be a strong partner for our international colleagues? I think that's... Totally with you on that one. Kick us out of our complacency. Thank you. The term wake-up call was mentioned. You talked about Brexit before, which was also maybe a wake-up call of what happened afterwards to research and science. Is it again for you a wake-up call to think about European collaboration, integration, cooperation in this sense, or how do you see this? Yeah, I mean, I think we wish the circumstances, we wish the drivers weren't what they are, as Maria said. I mean, the overall effect of what's happening is really bad for science, really bad for humanity, really bad for the planet. But the practical implications, as has been said, I mean, we're seeing really top-class US academics and expats in the US now looking at Imperial and other European institutions as an opportunity. So it has shone a spotlight on Europe and the quality of European science. As Astrid said, we are seeing superb either PhD candidates or scientists from India whose natural home would have been the US, now looking at Europe as a really attractive option. So I suppose that the challenge for us all is, now how do we really build on that? And then how do you couple that with Draghi's challenge to us all to kind of say, well, let's not just build excellent science, but let's look at the impact of that science. Right. And can we again use this as a moment in time where we build our research ecosystem, but try and boost our innovation capabilities so we start to really compete with the US. So it is a window of opportunity. Wish it hadn't happened in this way, but sometimes you've got to take advantage of the circumstances. Okay, thank you. So we talked about Europe, we talked about the US, but there's certainly at least one third player we should talk about, and this is China, because this is rising not only economically, but for sure also in research, in our collaborations with research, but with other aspects, thinking about security issues in research. So how should we handle this? How should we handle cooperations with China? Are we more on the side to say, well, this might all be very risky, and to be risk averse, let's stay away from it? Or what's your opinion on this? Yeah, we as Marsh, we are in China since 1909. And today, China is our biggest foreign market. We employ 50,000 people in China. They have 1/4 in research and development. And of course, systemic competition and geopolitical tensions are causing friction point. But a little bit similar to US, currently we can't see any major problems in our scientific collaboration. Our scientific collaboration remain strong. And one great example is our collaboration with the Tsinghua University.
Tsinghua University is a top university in the field of artificial intelligence. And we jointly have developed an AI method being able to speed up computation 1,000 times. So it's really impressive. But now, looking ahead, I'm convinced China won't take off its foot of the accelerator. And in my view, if you don't want to fall behind, we have to stay engaged, maybe with some kind of pragmatic and vigilant approach. Yeah. Maybe Astrid Lambrecht, exactly to you, because your collaborations in particular technical issues with China, how do you also strike the balance between being open, kind of learning from what they do, including the expertise, but on the other side, assessing the risks? Yeah. I mean, China is very strong in many scientific domains now, and that we must not underestimate. They have really made very important progress, and when you go there, it's really very impressive what they have built up. So I think, I mean, this decoupling, like we do not collaborate anymore, is not really a good way forward and a constructive way forward. By the way, Jülich has a lot of Chinese people, of course, in all stages, PhD students, postdocs, but also permanent researchers. And this is historically grown, and they also need to feel welcome. I mean, nevertheless, we now, so we would not want to cut collaboration with China completely, but we need to be, and this is what I said in the beginning, we need to really carefully assess what we do with whom. So we have a very topic and institution-sensitive process with China, meaning we look at the institution that wants to collaborate with us. What is the topic, like quantum computing? Maybe not. Neuromorphic computing, maybe not. But as was already said, climate research, we have to think about it, right? And then it's also the question, what is the instrument? What is the funding instrument? Is it a Chinese instrument, or is it an instrument that we control and where we can precisely say what will the working program? So it's really a de-risking strategy. We know that we need to be very careful, and I think for Jülich and the Helmholtz centers, that's particular because we are 90% government funded, and I see our new president here in the public, and Martin Keller, and he's worried, maybe also at what I say, but it's... but I think we need to, it was said, we need a pragmatic way forward. Like closing the door, I think in the end this will also hinder innovation and knowledge and excellent science in Europe and in Germany, but we need to be very careful. But we also need to accept that we will not have 100% security. That is maybe more difficult for a German perspective than for a French perspective, I have the feeling. So we have to accept some uncertainty. But this is inherent to science, so I keep it like that. And Thierry was nodding a lot, and the French perspective was mentioned. Yes. So. Okay. So the first thing is that China is not a rising power; it's a major scientific power. I mean, I remember the first time I went to Tsinghua at the beginning of my career. They were drilling holes to pass internet cables. I mean, and the paper in math were just copies or weak versions of the international papers. We are in a totally different situation. They are, I mean, they are major scientific power. No, so now we do have, we are, as I said, we have two military schools inside IP Paris, in particular the École Polytechnique, but we do have Chinese students, and we will still have Chinese students. We even have a school in Shanghai with our friends from PSL, but I mean, it's a Franco-Chinese school and engineering school, and I mean we are careful and we monitor things. So as it was said, we can't and we won't cut ties.
but we have to redefine ties. And the question is probably not with whom do we publish, but with whom do we share critical technologies. Yeah. We had the topic de-risking. Is it something we could do on a European? I'm not sure, but I do want to get back to some of these points. So as everyone said, China leads. There's still the attitude, yes, they throw money at known problems and copy. No longer true. They don't give freedom. No longer true. The colleagues who are given opportunities in China now are having money thrown at them. As I said earlier, you need money for freedom of research, and they're given total freedom. China will reap the benefits from this. You know, if not now, then in 3, 5, 10 years' time. And if we don't do the same, we're just being dumb. So I think, and then we've all heard from everybody, collaborate with some care. I think the main problem we still have and must continue to have is at a different level, and that's almost an ethical level. And if I may cite the horrific example from the UK, Sheffield Hallam University last week, a researcher who was looking into human rights abuses in China, doing research in China, was told by the Chinese to stop. They started attacking the university to stop her, stopped access of Chinese students who wanted to register at that university, thereby undercutting potential income for the university, asked the university to stop her. The university did. A UK university caved in to Chinese pressure. So we do have that too. We mustn't forget that. That is not to say that we should shut ourselves down, but I think we do have to remember that our value of freedom of research, freedom of opinion, is constantly being undermined, and we've got to be careful there too. Now, what did you ask about the other? De-risking. Whether this de-risking. This was my original question. Well, you de-risk. Mark wants to say something. But, Mark is not on the panel right now. Let someone else answer that one. Okay, so UK universities were mentioned, and speaking about China, of course, it's a major player, but also you mentioned in your previous, like India. What about the major players to come that are not yet there? So maybe you can talk about UK, if you like, at this point, but also your experience with the ones to come. Sure. I should say to Astrid, if you get into trouble with your boss, we'd love to have you at Imperial. Very good. Same for us. I think, but just on China, I mean, your question was a great one. I mean, right. how do we approach it? And I agree with everything. One is we engage, and two is with eyes wide open. And obviously for a predominantly STEM institution such as Imperial, there are areas which we absolutely realize we cannot and should not engage. There are grey areas, and the UK government has a very effective way of consulting with them on those. But we're not going to solve pandemic preparedness, water security, food security, AMR, unless we engage with China. As has been said, they are now a net producer of really high quality research, and that has changed. But I think, India is particularly exciting for us, and I mentioned that in the past year we opened what we call an Imperial Global Hub in Bangalore. Not anticipating. I wish I had been able to anticipate what was going to happen in the US, but with the intention of using it not for undergraduate education, but to allow us to scale up our research and innovation partnerships with both Indian academia and industry. And of course, given what's happened worldwide, now they more than ever are looking for trusted, like-minded partners who they feel that by working with, it's a win-win. What I also love, there was some mention of the young people, the PhD students. Both the undergraduates and master's PhD students, of course, they understand that the world is now global, that the markets are global, and they want to actually experience not just Indian science, but to learn about the culture and the markets. So it is worth
talking about the students, because we owe it to them to do everything that we can to ensure that science remains transnational and that their opportunities are transnational, and that we give them the mobility opportunities that maybe have been taken away in terms of, in many cases, in the US, but that they crave and that is an obligation for us to support. And maybe to all the panelists, so your view on what are the ones to come, and from our experience, what can we do different with the ones to come in order maybe to be in better positions? And the minister, she also said about long-term partners like Japan. What about those? Not looking just at the ones to come, but also the long-term partners. So maybe you want to share some of your views either on the long-term partners or the ones to come, and maybe what we, given what we have learned, whether we should change our attitudes, perspectives, whatever. Can I just come in? I mean, Horizon Europe. Let's remind ourselves. Let's talk about European success. Is the world's greatest transnational research program by far, and the fact that we, hopefully will have Japan, South Korea, I mean, Canada, all of these other nations in, will only add to that. So again, it is a moment of time, an opportunity for us to really build FP10 into something really, really special. Someone else? So perhaps for Germany, we already heard it in the previous sessions. We lag behind in internationalization of our universities. I mean, I myself, Cologne, I tried to introduce English language as the language, at least for teaching in the life sciences, was blocked. I cite the example of success in ERC grant applications. The most successful countries are UK, Switzerland, Netherlands, Germany as well. But compared to these other three, what do they have in common? English language teaching and being very open. The number of foreign researchers. So we're still lagging behind in that. So, some universities are okay, but the welcome culture for foreigners is still not there. We still don't have, after 25 years of arguing for the European research area, we still don't have a scientist passports where we can. My husband moved from the UK to Germany, lost most of his pension. It's ridiculous. Other colleagues who were trying to be recruited in Paris, top people from Cambridge, with a wife with a French wife, couldn't move to Paris exactly for that reason. So we're still lagging behind in being really open to foreigners. Yeah, from a company's perspective, in our view, we always will have new and attractive markets. And so in our view, it's really important to be active in these markets. And one of our principles since decades is developing and producing in a region. And I think this kind of openness and being integrated in a specific market is a key. And this we have to continue. Something it's not necessary to think about what can we do. It's not rocket science, but we have to adapt what we have done successfully in the past. So thank you. It seems time is running, but we are now kind of in a final round. We did a lot of analysis and assessments on what's going on. Now let's move on to the actions. And we have not only scientists in the room, as we learned, but also politics. So let's move on to the actions. What can we do? What would we love politics to do? You already mentioned some, Astrid. Yeah, thank you. I think what I would love, and that is really bringing us back to what Minister Baer said this morning, is that here politics and science and probably also industry, they work together in a team, meaning not, with a common goal of research security, making us stronger, but not cutting all the bonds.
in the sense that we try to understand the boundary conditions, but also the needs of all partners and try to find the best solution together. I think that is really, really the word. Because there might be tendencies, just to apply to have some regulation, another regulation. I don't think that's a good way forward. It needs to be developed together. That would be my wish. Yeah. Also, with respect, we'll come to this later on, but with respect to security-related issues, not to have government-defined kind of guidelines or red lines, but to work it all together because science and research knows best where to do, and the freedom is important. I mean, this is important. What else do you think would, I said, not only politics, but also we should do as scientists? Yeah, Thierry? 3 things. First, diversify partners. I mean, India, Australia, Japan, Israel, and so on and so forth. Second, strengthen European tools, and especially Franco-German cooperation. At noon, UDIS, which is the first league universities in France, are meeting with you, and we should go forward in this direction. I mean, also when I was at Élysée, I heard a lot about space cooperation. I heard about Mr. Jarzembek. I'm happy to see this morning that he plays an important role as a minister now. So we do have to strengthen Franco-German university cooperation. And finally, we have to diversify funding. Connection with private companies, yes, very important, but also European funding, and also, of course, national funding. But we've got, if we want to stay independent but closely connected to society, we've got to diversify our assets. European funding, European cooperation, on this your keywords, Maria? Well, I mean, I have to and will use this opportunity to speak pro domo. So, for the ERC for Fundamental Research, we are extremely grateful to Commissioner Zaharyeva and Ursula von der Leyen, to Commissioner, for having fought for a standalone framework program and for a doubling of the budget. Great. That's a proposal. It recognizes the value of science. Within that, ERC has also got a doubling. The importance of fundamental science and of research altogether for everything we're talking here must not be forgotten. It is under threat, especially from the right wing, especially at European level. The AfD in the Bundestag told me, why should we give money to Brussels? We can do it better ourselves. That is reflected among many, and it's for the people in this room to remember how important it is. There will be a cut of the European budget. It will not remain from 1.2 to 2 trillion. I do not see member states lining up. So all of us have to make sure when that cut comes that research is not cut, and that fundamental research and the independence of doing it in the way that serves science isn't cut. So please help. What do you say? What we as scientists or politicians? I'm sorry. We as scientists and we as politicians must go to our parliamentarians and to our member states to make that case. We can't not do it. Okay. Sorry. What we what do we all the politicians need in order to come back to our topic in the last minute we have to make research in this fragmented world again and continuously successful? I think maybe, I mean, we talked a lot about the problems affecting the US and the positives about UK and Europe. One of the positives is obviously, whereas post-COVID trust in science dropped precipitously in the US, it's quite different in Europe. But that could change in a heartbeat. So I think the one thing that I would add is we need to connect more intensely with the citizens so they understand the power and the benefits of science more than ever. Take nothing for granted, because the politicians ultimately have to serve the voters. Okay. Thank you very much. Thank you to this excellent panel. Now, I think we touched upon some very important topics.
And our time is up, but I think, here. And I think you probably, thank you very much, but you know, you just stay here because otherwise if you get up, everybody gets up already. And I would like to bring us all orderly in the lunch break. Okay. So thank you very much for the panel, first of all. Thank you. We will have another very exciting panel after the lunch break, but I now invite you to have lunch. It's one floor down, but before you leave, I would kindly ask you to take everything with you. Don't leave anything on the chairs. They told me maybe it's gone afterwards, so I don't know the reason, but we kindly ask you to take everything with you and then be back about 20 to 1, a quarter to 1. We will start in the last very exciting panel. Thank you for listening so far. Have a nice lunch break. Ach so. Hallo.
Welcome back, everybody. I hope you had a wonderful lunch break. You took the opportunity to reflect on some of the things you've heard this morning, and you are curious what's going to happen next. Earlier today, we looked at two topics. First, the structures that can make research and innovation faster and more efficient, and we also looked at how international cooperation in the different sectors is in the process of changing because of the different political power plays in the world. Now we turn to a topic that kind of brings these things together. It's security. Our third panel is titled Innovation for Security, Innovation through Security. And I'm a little nervous because Georg is still looking for somebody. Is everybody here? Yes, Niels Schmidt is on his way, and he'll be here in a second. And he said we should not wait. He's
He's kind of almost here. So don't worry, we are in contact with him. He will be here in a second. So this panel will address the question of how Europe is positioned in the field of security-related research and what it will take, not only for research, but also for industry and politics to become strong in Germany and in Europe. I'm happy to also have a very exciting panel in this round. Georg Schütte will facilitate the panel, and he's here right now, Nils Schmidt, so I think we wait for him. So you can come sit with us. Welcome. I know you said we should start, but we decided to wait anyway. Yeah. Hello, Nils Schmidt. So I'm excited for this panel. Georg Schütte will facilitate it, and we will have on the panel Professor Dr. Tanja Brühl. She's president of the Technical University of Darmstadt. We will have Dr. Thomas Mason. He's director of Los Alamos National Laboratory in the US. We have Professor Dr. Christian Hummert, research director at Cyberagentur. Dr. Nils Schmidt, he's Parliamentary State Secretary at the Federal Ministry of Defense. And Dr. Chiara Pedersoli, she's CEO of OHB Systems in Bremen. Welcome to all of you, and the floor is yours, Georg. All right, here we are. Thank you very much for coming back after lunch. I hope you had a good lunch. And we will almost close this summit meeting by talking about innovation for security and innovation through security. It somewhat brings together the discussions which we had earlier today about appropriate structures for research. It brings together the debate about international collaboration and focuses on defense spending and security-related spending. And I have a wonderful panel here, and rather than introducing everybody, we jump right into the debate, and be ready, the last 10 minutes are yours. So we will open the debate for your questions. It may only be a couple of questions given the large audience, but be prepared to ask questions which are burning and necessary. Nils Schmidt, you're the Parliamentary State Secretary in the German Ministry of Defense. And defense has become an issue since the Russian invasion in Ukraine, and we always think that it was only a couple of years ago the invasion started in 20. And whenever you are in Kiev, you notice how deeply this affected this country. The Ukraine is merely 2,000 kilometers away from us, so we do have a war in Europe. The end of the Cold War and the peace in the aftermath is definitely over, and we have to get our act together. The epochal change was called the Zeitenwende in Germany, and I'm not sure whether we spend enough or whether we spend too much time to think and debate about the Zeitenwende. We do need the Zeitenwende. So how do you think Germany and Europe is positioned with regard to defense organization and then defense spending and defense research, which is our focus? Well, thanks for having me. And I would say that we are catching up. Catching up in terms of spending, catching up in terms of research, and Germany is playing a leading role and has to play a leading role. It's the biggest economy on the continent. It's, after the US, the largest economy inside NATO. And it's a high-tech country, especially with regard to civilian research. And if you look at the LISBO goals, Germany has already attained the 3% of GDP target set by the EU, and it has a wide network of applied research institutes, some of them also very active in the field of military research. And my ministry, the MOD, is involved in subsidizing research done inside the Fraunhofer network, and also with the DLR, the German
Air and Space Research Institute. Looking at Europe, you need to understand that the push primarily came from the reorganization on the Commission level, with Kubilius being introduced as Commissioner for Defense, which in fact is Commissioner for the industry of defense, because in the EU system and with the existing treaties, the Commission has not so much to say in the field of defense and security policy properly. This is still very much the intergovernmental pillar of the EU system. And I think this also hints at a major challenge for us policymakers in the EU context, meaning that we, of course, cherish the efforts made by the Commission, but when it comes to funding and implementation, very much will be dealt with the EDA, the European Defence Agency, and intergovernmental cooperation among national governments. This is the way forward, because I do not see any treaty change or amendment happening soon within the EU context. But the fact that Germany and other European nations are largely increasing their defense budgets gives a lot of maneuvering space for new technologies to be supported. And I've just come from the Bundeswehr conference, the Bundeswehr's Commanders Conference, and at the occasion of which Minister Pistorius announced a steep increase in the R&D related part of the defense budget to be implemented in the upcoming years here in Germany. Thank you very much. Christian Hummert, you're the research director of a fairly young organization that tries to work at the interface between the defense forces and the defense ministry on the one hand, and on the other hand, research institutes. Your cyber agency was founded by the Ministry of Defense and by the Ministry of the Interior. How does work at this interface look like? And how does it look like if you put yourself into the shoes of other European observers? Okay, so traditionally in Germany, the military research and the civilian research is strictly divided, and this is something unique in the world. So we have these universities and with these civil clauses and peace clauses, and this is not known in other countries of the world. And this strictly diversion of the two fields does not bring us the most innovative actors, especially in the military research. If you leave the military research to large companies or to ground-funded functions, then you don't have this competition. Now we see it's strongly opening up, and universities, but also startups, want to invest in this defense field, and there's much more openness than we had before. But this brings new challenges, because to do dual-use research or military research also needs some security. So research security is a big field to think of, and to be honest, Germany is not very strong in research security, or to be even more honest, we are very, very weak in research security. So we have all these new actors in this field, and we need to address them, and we have to be more competitive, more innovative, have these startups, have these research institutes that open up for these fields of research. I think Cyberagentur is a small beginning to do this, because we have these challenges and these competitional research funding, but compared to the huge amounts of money which goes into regular research and regular military research, this is just a drop on a hot stone. Thank you very much. Thomas Mason, you're the director of the Los Alamos National Laboratory, the largest national lab in the United States, 18,000 people, a budget of $5 million. You probably heard the minister this morning, who said
we shouldn't be too self-centered, we shouldn't be too humble, we should be more self-confident. Is there reason for self-confidence in Europe from an American perspective? In the last debate on research security, we heard that the current election results in the United States and the new US government was a sort of wake-up call for Germany. Have we woken up already from your perspective? Let's see. Before the last election, I was at a conference where we were talking about the NATO nuclear deterrent. And there was a prominent conservative defense policy person there who said, well, you know, there was a lot of talk about Trump-proofing NATO. And she made what I thought was a very good comment, which was whenever people talk about Trump-proofing NATO, they're talking about what European countries in NATO should be doing anyway, regardless of what happens. So, you know, it is, as the minister said, we're in a very different security environment than we were perhaps 10 years ago. And, you know, certainly there are a lot of changes happening in the US, but in my world, Los Alamos National Lab is a National Security Science Research Institution. You know, most of the changes that are driving my world are global in nature. You know, we've been growing. Our budget has been growing. That started, I joined the lab in 2018. That was during the first Trump administration. It continued through the Biden administration, and now it's continuing in the next Trump administration. So this is a trend that's not dependent on which party is in power, because it's driven by the fact there is a war in Europe. And there are concerns about stability in the South China Sea. And, you know, there's tragic events have been unfolding in the Middle East. And science and technology is part of the way that society responds to those threats. And so I think particularly in the European situation, where you do have, you know, a lot of innovation in research, maybe for a long period of time post end of the Cold War, post falling walls, it wasn't necessary to think about things as much in a defense context, but I think that's changed. And the world we're in now, it's appropriate to think about how can our science and engineering help strengthen our security. And it's more than science and engineering that happens at the National Laboratory in Los Alamos. You said that you also engage in Earth, you told me in the break before, that you also engage in, for example, Earth systems research. So what kind of security concept is behind your work? Is it a purely military defense-focused orientation, or is there more to it? We have a very broad spectrum of what we do. We do very, very sensitive work, you know, designing weapons. On the other hand, we do very, very fundamental research into the origins of the universe and the, you know, fundamental constituents of matter. We try and understand how the world is changing. We don't call it climate change these days. We call it Earth systems modeling, but it's rather similar to climate change research. And our open science is often driven by our national security perspective. So, for example, in the case of Earth systems modeling, we have particular interest in sea ice. And sea ice is an important part of the climate system. And how it interacts with, you know, increasing temperatures in the sea and sea-land interfaces is an important part of models. It's also highly relevant for national security. If you think about the Arctic and the disappearance of the sea ice in the Arctic, that has big consequences in terms of commerce because of the opening of the Northwest Passage. It also matters a lot when you're worried about ballistic missile submarines. So, you know, the science that we do, we look at through a lens of national security, and it's part of what we bring to the national security problems is that sort of strong rooting in fundamental science. Before turning to Tanya and Chiara, who represent the German science and research system, one question with regard to open research. How open can research be at a national laboratory, and where is the proprietary area of defense that is purely shielded off from a public, a larger research public?
Well, for us, it's essential that we're engaged internationally at the cutting edge of research, and that requires openness. It requires international collaboration. We do have things that we cannot and do not share, so we have to be able to segregate physically in terms of the space where people can go, our computer networks. We think hard about who are we collaborating with and on what topics. So we have to be sensitive to concerns about research security, but part of the reason we have to be sensitive is because if we have an issue there, it will limit our ability to operate in the open science world, and that would be harmful to our national security missions. So it's a balancing act, and it's something we pay a lot of attention to. All right, thank you very much. Tanja Brühl, you're president of one of the largest German universities of technology, and we heard the state secretary saying that the Minister of Defense just announced that there will be higher research and development spending in the defense budget. How does it affect your university? Do you get more money out of that? Do you adapt your structures? Or do you first have to engage in an internal debate about what to do in the first place? Well, first of all, thank you for giving me the opportunity to say a few words about what we are talking about. So you mentioned military research. You mentioned it's security-related research, and I think there's a difference. And the very first point I'd like to make is, what are we talking about? I'm very happy that there will be more money because all the German universities are eager for getting more money. That's another topic. But universities, our ambition is to be excellent in fundamental research. And as Mr. Wick has said in the first panel, out of the fundamental research, this is the basis for all kind of innovation that comes in different disciplines, in different ways. And so we need, first of all, the money for fundamental research. Then the question goes, and Mr. Humich, you mentioned the civil clauses. My university is one of the universities that have the civil clauses. But what does that mean? We are referring to our basic law, to the Grundgesetz of the German Republic. In Article 26, it refers to the question that we do not go into war. And the civil clause is just a normative framework saying that all our researchers have to think what kind of research they are doing, on what kind of effect could that have. So we have the academic freedom, we have Article 5.3, so everyone can do whatever he or she wants to do in the end. But I think due to our history as Germans, we have to have this normative framework in order to, and this was part of the panel, for the second panel, we have to ask with whom we are cooperating, for which purpose, and what kind of openness is there. So, coming back to your question, sorry, it was I'm very eager to learn more about the new funds that there are there. As a university with the civil clauses, we are cooperating with the Bundeswehr, with the German forces. Why not? I mean, it's for defense reasons. And we're going to see what's in for us. Right. And if you look at the papers and the recommendations that you get from different sides, the former distinction between dual-use research, being one for civilian research, the other for military, seems to be obsolete and a thing of the past. So if that is the case, how will you differentiate about the impact of any given type of research that is either for defense or can it also be used for offensive purposes? How do you draw that line? At that point, our civil clause is helpful because every scientist is required to hand in a paper saying this is for military use or this is for dual use or I have no clue what it is. And we have a very effective body meeting 4 times a year, 3 times per semester, sorry, so 6 times per year, evaluating what kind of research is done. And in Germany, and there are some colleagues from other universities of technology, I mean, dual use is what we have done for the last 4, 5, 6 decades. This is nothing new. Like someone said, it's the new normal. So we are used to have dual use research
because we talked about AI this morning, we are talking about biotechnology, you can use it for whatever purpose. And we just have to make clear for ourselves, why are we doing this kind of research? And we are open to do so. Right. Is there a debate going on within the university under the new circumstances that we have? Do you, as a university president, actively need to try to create an exchange within the university, a dialogue about this? Well, we are the very first autonomous universities, so we have special rights, but that's not important at the moment. But we have a body, a university assembly, it is called. And the university assembly last summer, they had a discussion on agenda item, civil clause. And I thought, well, this will be the end of the afternoon, and we'll debate for this day and another day. But no. As a University of Technology, it was very pragmatic and saying, why do we have this civil clause? Is it kind of, well, is there a lack that needs to be clarified, or is everything good? And the idea was, no, it's good, and we go on with it. So after 15 minutes of discussion, the University Assembly has declared to stick to the civil clause. And again, it doesn't say that we can't cooperate with the German force. We are open for the Bundeswehr. All right. The only thing is, and this is the difference to the really military research, if you're doing things that other states should not, and you mentioned it, it's the question, how open is our research infrastructure? So I can't imagine having really military research going on my campus. Why is this? Because I don't want to have a fence at an open German university closing up specific buildings. I think for university it's important that they are open, and I mean there are many different proposals on the floor saying we could have this innovation hubs, something that the German government also reiterates. Innovation hubs, neutral spaces where military and researchers can work together in a specific field, having a fence around it, having all the security standards that you need, and I think this is the way to go. Thank you very much. Chiara Pedersoli. OHB System, the OHB Group, is the largest satellite producer in Germany, working both for civilian and defense applications. How do you tie into a German research and development systems that oscillates between civilian clauses and restricted defense research institutes at Fraunhofer and DLR? How do you tie into that system? We actually, being in, let's say, an implementation company, we work quite closely with a lot of institutions, with the Max Planck, with Fraunhofer, with the universities, with DLR, obviously, with ESA, with a lot of scientists around Europe. We have both European programs and pure German military or restricted programs. We have, obviously, in our company fences. We have parts of buildings which are closed off. We have, obviously, a complete digital separation between security and non-security systems. We see, in general, in the space industry, work at the border of feasibility, in many ways, and therefore we are used to work with scientists and with specific research that we then take and implement in different ways, be it military or non-military. In general, the type of work is to develop a satellite is similar, and we don't develop weapons. We develop normally systems for sensing. And therefore that's also the beauty. Let's say the title of the panel is also innovation for security, but also through security. And if you think about things like what did you call, not climate change, but systems modeling, this is an application that will require a lot of the technology that we are developing for military systems. If you're talking about AI for analysis of data, big amount of data, quantum computing for faster processing, or if you're talking about specific sensors which are developed in order to acquire information, this will have, because climate change will not stop no matter what happens on the Earth, this will continue, and therefore I hope that a lot of the innovations that we are
developing also, which is not going to be purely military, will be possible to be used also for catastrophe management, catastrophe protection, and for systems modeling in the future. And where do you get your talent from? You need new researchers, you need researchers that leave universities? I think we have 40 nations in OHB, at least in OHB in Germany. So we have a lot of foreigners, and it's also one of the things that needs to be managed in terms of security. But we have a lot of physicists as well as engineers. I'm from Italy originally, even if it's 25 years I live in Germany. But we have really a very mixed, let's say, amount of people and different perspectives, and therefore innovation comes quasi naturally, let's say, because you bring really a different way of thinking, and engineering is a lot about resolving issues, resolving problems. So you have different perspectives that actually help going faster, hopefully. Yeah. DLR, the German Air and Space Research Agency, laid off Chinese researchers who worked on defense projects. So there are no longer people of Chinese nationality in that part of DLR research. Are there similar policies at OHB system with regard to security-related research? Yes, definitely. I mean, we obviously, it's a requirement, let's say, from the German country and from the military forces that we don't have people of certain nationalities working on military projects. You don't get, it's as simple as not getting a security clearance. So you can't work on the projects. Thomas, in Los Alamos, how do you deal with that? Well, there was a law passed last December that prohibits Chinese nationals at our lab and at Livermore Lab and Sandia Lab. So we had to let go about 60, mainly postdocs. I had argued against this because I felt like we had a pretty robust program of looking at who was coming and what they would be working on and where they would be working, so we were managing the risk. But the Congress was not comfortable, and so as a result, we no longer have those researchers. Now, they were not working on sensitive classified programs. You don't get a security clearance if you're not a U.S. citizen. But we're having to respond to the changing environment just like everyone else. Christian, in your agency, you try to reach out to the future of defense research, focusing on computer technology. And you said in the beginning we are in the early stages of developing a research and innovation system that is really apt to react to the challenge. Are we good enough? What needs to be done? How do we have to change structures from your point of view? I strongly believe bureaucracy kills research. So this is like, yeah. And so what we need is more freedom to try things. And we have these initiatives in Germany, we have the Sprint D, we have the Cyberagentur, but we still have so many laws that really hinder to be innovative. And I'm really happy that we had these 50 points of reducing bureaucracy in Germany released a few weeks ago. But especially the procurement law is so complicated, it's nearly not possible to procure good research in a fast and easy way. And this really hinders to be innovative in this sector. So please change the procurement law. This would be something I beg for. That's the easy part, to complain about those who do not do a proper job. Let's focus in on the research and innovation system. Are we good enough? Are we speedy enough? I turned to the State Secretary afterwards to ask him the question. But let's reflect from within the system. Are we good enough for the new challenges which are ahead of us? We're on the right way, I would say. So what we try is to doing this competitive research. So when Cyberagentur gives money to them, we use this pre-commercial procurements. So having different teams that do the same research but do it in a competitive way. And this was something which
everybody hates in the beginning when we started to tell us, please do this in a competition. But now, like 4 years later, I have like universities who tell me, oh, we never had so many papers from a PhD as in your program, because every PhD knows if I'm not better than my competitors, I maybe will not come to the end of my PhD thesis. So everybody is really motivated, and yeah, obviously, and so this really helps, and we got a lot of acceptance within the last 4 years for new methods, for innovative methods to procure research, but I think there's still some way to go. State Secretary Neil Schmidt, we come from a German post-war history where, as Tanja Brühl says, people we're longing for peace, and we all do, of course. And it was even more appropriate in the time after the Cold War. Since we have this epochal change right now, we need to adapt. There is strategy, but is the strategy appropriate enough, and are we speedy enough to come up to a level where international partners take us serious again, and where we take on the burden and the challenge to defend ourselves? The American administration, and it was not the Trump administration, but it has been every American administration throughout the last 30 years, has been asking Germany and Europe to live up to the defense necessities which are out there. We didn't. So we have to live up to it. Now the wake-up call has been there. Are we good enough to improve the interface between research, innovation, and the defense world? Well, we may have been slow, but since February 2022, it gained a lot of traction here in Germany in terms of funding, in terms of awareness. Just recall not only the historic speech by Chancellor Scholz about Zeitenwende, but also what was included in the speech. There were some very clear measures announced and implemented, a special fund of 100 billion euros for defense, the promise to meet the 2% of GDP goal set by NATO then, arms deliveries to Ukraine, and purchase of F-35 fighter planes from our American friends to continue nuclear sharing. And now with the amendment, the constitutional amendment, we have won a lot of fiscal leeway, unprecedented, and not comparable to the possibilities of our European partners, I must say. That's why Germany has become the first sponsor of military help to Ukraine in terms of financial means, and not in terms of arms deliveries. We still have some American arms delivered, even under Trump, to Ukraine, but it's all paid for by Europeans and mainly Germany. So I think this signals that there has been a fundamental shift in German foreign policy. Now the challenge is to do two things. One is to fill the gaps in our military equipment of the armed forces, which means necessarily buying a lot of what we call legacy systems. So more armored vehicles, more artillery, more ammunition, more tanks, more fighter planes, more of the stuff that is already available. And at the same time, we need to invest in future or upcoming technologies like drones, AI, software-defined defense. And that's why Minister Pistorius announced this increase in R&D-related defense spending. And I think now we have the fiscal possibilities to do both, and we need to organize this alongside these fiscal priorities. And this is the second challenge. We need to get more agile, quicker in our innovation system, in our procurement system. And this, first of all, means that we need to break free from some of the change of regulations we have. So just yesterday we had a talk at the Chancellery on these issues,
And what clearly came up is that compared to Sprint, maybe some of you know the agency that was established some 5 or 6 years ago here in Germany, for which a special law was passed to free it from some of the fiscal and other regulatory restraints, that we need to expand this idea to security-related research as well. And this would apply to the Cyber Agency, which is a joint project by the Federal Minister of the Interior and our MOD. But this should especially apply to the innovation centers to be established by the Bundeswehr. So we are planning to open a huge innovation center in the Munich area by the end of this year. And we are also thinking about extending that to other places in Germany, maybe a maritime related innovation hub somewhere else, most probably not in South Germany, to be very frank. But it's not only about organizing, creating these new centers, having staff and subsidies for that, but it's also about the regulatory framework, which we need to reflect upon. And I think there's a lot of things to do, and we can do it to shorten the time to money, time to market, and time to Bundeswehr. Okay, Tanja Brühl. Yeah, thank you, and I'm happy to hear that the discussion is going on. I mean, I hope that there will be some innovation hubs, as I said in the beginning. But I'd like to say what I've learned from the very first panel is we need the ecosystems where we need new ecosystems where innovation is coming from. And what do we need for the ecosystem? I mean, no bureaucracy, no regulation, but we need, first of all, a mind shift of people, of researchers saying we are open to combine fundamental research with startups, with other ideas. The second point is, I think we need some kind of incentive structures at the moment, because universities were blamed all this morning for being not innovative. Universities are paid for giving lectures for students. And I mean, everything that we are doing, and I'm really convinced that we should contribute to the economy. And just last week, we had a wonderful conference in Darmstadt going on, 100 startups from our students going out there. We are really successful. We are really happy that we are one of the Rhine-Main region has one of these startup factories funded by the former government. So we are there. We are active, but we don't get any money from the states on a regular basis. It's just, again, application, 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 and that makes a difference. So if you talk about ecosystems, then the question is, in what regard can the Länder, the states, or the Bund be effective there, helping us to build up the ecosystems? Because we need money. I'm sorry. Let's take a look at the United States. There are two developments in the post-war period which are remarkable. One is that basic research in the United States, ever since World War II, was driven by the military and by the defense world. Number two, there is the post-war invention after the Sputnik shock of DARPA, the Defense Advanced Research Project Agency. To what extent is that a driver of innovation in the United States? It served as a model for the German Agency for Disruptive Research, which is Sprint, which was just mentioned. Let's take a look at the United States and the role of this organization. Well, I mean, first off, the US for a long time sort of avoided what might be called industrial policy. Recently, that's changed a bit with things like Chips and Science Act, but for most of the post-war period, there was no explicit industrial policy. And in fact, you know, there's been much discussion here about Silicon Valley and the culture of innovation and all that sort of stuff. That wasn't designed by a government program. It was a byproduct of investments in defense R&D. It was a side effect.
Exactly. It's true, and in fact, it's embedded in the title of this session, that there's innovation for security, but then there's innovation that can be derived from security. And you mentioned DARPA. I mean, I think one of the great examples of this is GPS. So GPS was conceived when Sputnik happened. So Sputnik was circling the globe, sending out these beep, beep, beep signals. And the Johns Hopkins University Applied Physics Lab, which is a research institution was set up initially by the Navy, does a lot of applied R&D for the Department of Defense, had the task of locating its position. So they had 3 ground stations, and they measured the time delay to the 3 ground stations and triangulated the location of the satellite as it moved across the US. So 2 of the physicists from APL were sitting in the backyard having a beer and said, hey, wait a minute, if 3 ground stations can find the satellite, if I have 3 satellites, I can find a position on the Earth. And this solved a very important defense problem, which is if you have a ballistic missile submarine and you want to hit Moscow, which is what they wanted to do in 1950, whatever, you need to know where the submarine is. And so that led to this idea of a constellation of satellites that became GPS. Now, if someone had gone to a research agency and said, I want to spend, in today's dollars, billions of dollars and 15 years to build a constellation of satellites so that consumers can have a little device in their hand that will allow them to find a restaurant, the answer would have been, are you crazy? But the Defense Department needed to find its submarines. Now, there has been a huge amount of innovation and technology development built around GPS now, and we have the little device in our hand where we can call a taxi or whatever. But that was a byproduct of defense innovation that DARPA was actually that shepherded through that process. And I would say that no private company would have had the appetite for that long timeline that it took to develop that technology. It was only possible because it was essential for national security. Is DARPA still a driver of innovation for Los Alamos? Yes, we do research for DARPA. In fact, the biggest activity now is around quantum. Which I think is another area that you have to have a pretty high risk appetite and long timeline to be investing in. What do you do at Quantum Technologies with DARPA? They have a new program to evaluate the performance of the quantum computers that are being developed by the many startup companies to sort of understand when are they approaching viability. All right. We have a lot of theoretical physicists and mathematicians who love to work on that sort of problem. Chiara, you're working at the forefront of innovation with space technology, listening to Thomas and listening to the State Secretary. Is OHB Systems benefiting from the current situation? And we heard earlier this morning that the private sector in the first session is a driver of rapid change. You could be an engine of change in Germany. Yes, we are. And your organization, of course. We are definitely profiting, and I think that the main topic we are profiting from is really a long-term agenda and a clear path, not only at level of Germany, but also at level of Europe. If you think about the announcement made by Kubilius, our Commissioner for Space and Defense, they all go in the same direction. And I think that one, for instance, of the big strength of, we were talking about China on the second panel, of China, at least for what concerns the space industry, is that the government had a very clear path. They really knew what they wanted to do, and they stuck to their plan forever. And these allowed them to be able to achieve the targets they have achieved. And I think this in Europe will be, I think, one of the major enabler also for companies to be able to manage risk, because you are developing products and services
for a specific target. And often in the space industry, it takes a little bit longer. Not always, luckily. And I think in America also you have the SDAs. I think Space Development Agency is also an agency that was created to accelerate some developments in space. I think something similar maybe also in Europe, on top of the help of ESA, for instance, or the EU for startups, could be also an enabler. But definitely this long-term vision for Germany, especially, and also for Europe, is something we will profit, and definitely we are in a very close dialogue with both. Thank you very much. We are getting close to your 10 minutes, and I know that 10 minutes means 2 or 3 questions, so let's be humble. My last question goes to the State Secretary, and then the floor is yours. So, Neil Schmidt, the money issue. We heard the minister this morning saying that Germany aims at 3.5% spending of the national gross domestic product on research and innovation, and we have the 5% target spending on defense. And the minister says this comes together. Now we listen to Tanja Brühl, and she said, we are ready for anything, but we need more money. Is money, I'm exaggerating. Okay. But is money the crucial issue? And do we have enough? Well, I think we will have plenty of money to spend in the upcoming years. Just take the example of space. So for the first time, the minister announced a military space strategy some weeks ago. And this will comprehend 35 billion euros for the next 10 years for military space appliances only. Not talking about what is being done and spent, hopefully, in the new Federal Space and Technology Ministry for civilian use. And this is not only a strategy, it's also planning security for all those involved, be it in the field of research, be it on the company level. And this makes defense a unique driver, not only for our security, for the defense of our democracy, but also in terms of investment and growth of the industry. This is, in Germany, not controversial on a political level, at least not on among the mainstream parties, and it's enshrined in the constitution to a certain extent by the amendment we passed in spring of this year. So I think it's all there. Now it's about implementation, and that's the more difficult part, because it's not only about money, it's very much about regulations, as we have discussed at this panel. 8 minutes left. There must be a microphone over there. Where's the first question? First comment. Gans, somewhere over there. Yes, please. Hi, Kat Allman, Digital Science. Throughout this event, I've heard people talk about the need for speed. Money, yes, but speed. At the same time, as the panelists have noted, research takes time. How do you reconcile this sense of urgency that I think all of us around the world have with the amount of time it takes to create innovation? Who's going to take that? Christian, will you start? Nice question. Of course, research needs time, yeah, but we need to know now what we want in the future. So Cyberagentur has a very long focus. We look like 10 to 15 years into the future, but we try to have a clear vision how this future looks like. And I think it helps to have aims. So, for example, when President Kennedy said in 10 years we will be on the moon, this was a clear aim and a clear time period, and it was a long time period, but we had something to work towards. And this is what I'm missing. So just do research and we see what's coming out, and then we do the next research and maybe something coming out. But give us a name, give us KPIs. We had to be in 5 years, we had to be in 10 years. This will help
to speed Chiara, up research. how do you deal with speed in your organization? I think it's also a question of setting a roadmap. Yeah, you will have maybe a very high target. So you can get there. Doesn't mean that you don't do anything. You don't produce anything for 10, 15 years. You will have systems that will maybe satisfy just part of the requirements, but at the end you're testing some technologies and you're already progressing towards your goal. And I think setting up a roadmap of this type and developing services and implementation at government level or in the industry to be able to use these requirements one after the other one will be the key to shorten the waiting time, let's say. Okay. There's Sir Mark over there. Thank you very much. I mean, I think this is an absolutely key... Mark, introduce yourself. Sorry, I'm Mark Warport. I'm from the Royal Society in the UK. This is a really key question. And the issue with China, but it's not just China, China, Singapore, Taiwan, they innovate at a pace that we simply cannot compete with. And they take an integrated systems engineering approach. Innovation is done substantially by industry. It's not the same as research. And there's an awful lot. And look at the pace of innovation, sad innovation, in drone technology, which is happening as a result of the war in Ukraine. So that's where I think Europe is going to lose out. It's less dual-use technology than the ability to actually take intellectual property and turn it into economic gain at a pace where I think Europe as a whole is in real danger, because we're great at discovering things, we're very slow at putting them into action. And it really does take a cross-government effort. It's about planning, it's about road access, it's about education, it is actually about getting the right workforce. All of these things we don't do in an integrated fashion. Tanya, are universities fit for speed? I would say yes, definitely. And regarding the question of intellectual property, we use the IP for share system. So our researchers take their IP, go out, have a new company, and we have these virtual shares as a university. And I hope that on one day or another it will pay out. I have no idea, but we are very strong in fusion energy at the moment. And I hope that the first fusion reactor, no, I stop at that point. Okay. But yes, I think we have the speed, but the equipment is really a crucial factor. I'm sorry, coming back to the money again and again. Thomas. So I think it's interesting to reflect on the falling walls context and think about that geopolitical competition, which I would say is actually quite different from what we face with China. You know, as it turned out in prevailing over the Soviet Union, we had a competition with certainly a very strong military power that had very good scientific and technical capabilities, but economically and technologically was not a match for the West. And, you know, in the end, through a combination of effective deterrence of NATO that forestalled a conflict and compound interest over years as our technology and economy outstripped them, you know, in the end, the Soviet Union collapsed, the wall came down, we were successful. I think the competition with China is different because it certainly has a military dimension, as was the case with the Soviet Union, but China is very able in the technological and economic spheres as well. And that's why I think urgency is merited, because you know, we're not in a situation where we can be guaranteed that we will prevail on the base of the strength of our technology and economy, because that is a very active area of aggressive competition. Thank you very much. We have 3 minutes, 3 questions. I take those 3 questions, they need to be short, and then we try to answer them in a row. There is one by Jörg Blaurock, one over there, and one by Volker, and that's it. Jörg. So a very simple question. There's a strategy, there's a roadmap, and there's money. But to implement, it's about people. So, and everywhere we are facing having qualified people motivated for this specific topic available. And the question is? How to address capacities of people. All right. Human resources. Thank you very much. The next question is over there.
Mike Chyliński, MPI for Chemistry. We know that Berlin is a hub of open source software. And in case of cybersecurity, is the potential which we could use in Europe, especially to be independent of the big techs. Is there any idea in Germany how to utilize that? Right now, in France, for example, there is a national level policy for taking open source into work for security. All right, thank you very much. And last but not least, Volker Guckel of the Stifterverband. My question goes to Tanja Brühl. You're saying we're open for your money, but also, are you also open for security-related research? Because on the way from basic research to technology development, there occur security issues. Are you prepared for that? All right, 3 questions. The first one goes to Tanja and to Chiara. Where do you get the qualified people from? How do you We have wonderful them? universities in Germany, wonderful hundreds and thousands of young students. Much more of them are international than the panelists of the first and second panel have in mind. 40% of our, here in Darmstadt, 40% of our master's students are coming from abroad. Most of them from India, no longer China. So things have changed. And so yes, we do have the capacity of people, and it's important to be even more attractive. And regarding the question, are we open for security-related research? Well, definitely, but the question is, what is security-related? So when we're talking about security, for me, it goes always hand in hand with the question of resilience. So we need resilient societies, and we need a kind of security that does not only refer to military security, but the security of a secure living. And for this kind of research, for resilience and security, we need humanities, we need the engineers, we need, every part of the university, and we are open. Chiara, education of people. I think we should start much earlier than university. I think we should start definitely at school to push kids to study STEM. I mean, I come from an engineering company, but and really push education from the very first years. And we work a lot with university. I personally go to university and make speech. I go to schools and make speech, and my company works very closely to different universities to be able to push, let's say, new students to come soon. Thank you very much. Christian, open source software, and how do we take advantage of it? Yes, we do. So the answer is just yes, we do. There's even an agency, the Zendis, to bring open source software into the government. So we are on this topic. And just give me one sentence to Mark's question, because this was quite interesting. Just ask yourself how many patents went from Germany to China in the last 5 years, and how many patents went from China to Germany in the last 5 years. And if you answer this number, you have an answer to your question. Thank you very much. Thomas, a concluding remark from an American perspective and a national laboratory. Well, I guess the one observation I would make is that often, even within our lab, when the funding is maybe tight on the open science and there's funding becoming available on the national security side, a lot of our researchers will say, oh, this is good. I should be able to get defense programs or the Department of War to fund what I'm doing now. That's actually not the proposition. The question is, do you have skills that can help solve an important problem? And this does require a bit of shift of thinking. In that sense, the defense sector is a customer for research. And we don't normally think of funding agencies as customers, but when you're serving defense need, that's the mindset you have to bring. And that does require a bit of shift of thinking on the part of the researchers. Thank you very much. Niels Schmidt, you were part of the debate and you listened to a debate at the interface of the defense sector and the academic sector. What's your takeaway and what's your recommendation? Well, first of all, it's very much needed to have this kind of exchange, especially with the military field. This has not always been the case. At the same time, our colleagues and friends, all our partners need to know that from a consumer or user point of view, it's all about time to Bundeswehr now. It's time to Bundeswehr, and that's why we speed up procurement. That's why, for example, we are testing drones at the moment, and at the same time preparing the contracts
in case they do not fail. And then we can immediately conclude a contract to buy them, but only if they pass the test, of course. But that's new. Usually we would have tested it and then started negotiating contracts, and now we're doing it in parallel, and that's what I say when that's what I mean when I'm telling you about shortening time to Bundeswehr. Thank you very much. Thank you very much for listening. Thank you for your question, and thank you to the panel. Thank you. Thank you. Okay, I think we're almost done. Please stay with us for another 10 minutes. No, you can see. Sorry. Please stay with us for another 10 minutes. Because du bleibst bei mir, ne? Ja. Because before we close the 2025 Summit for Research and Innovation, please close the doors for another 10 minutes because we would like to have a little wrap up with some of the partners. And I'm happy to welcome on stage Bettina Rockenbach and Irene Bercek for a final quick wrap up of our conference today. And I think I'm supposed to, or maybe I'll go this way. Yeah, hello. Okay, thank you. This brings back the attention to us. Thank you very much for the lady on the left. We've heard that Germany and Europe have clear strengths, but we also heard the debate about speed, about priorities, about collaboration. So maybe just for a quick wrap up from the different perspectives of our partner organizations, what are the one or two key messages that you will take back, maybe also to your own work, and what was the most important message for you? Maybe Irene Bercek, you would like to start. Okay, I can start. So one basic message was that basic research is still, there's an agreement that this is very important. It's the basis for new ideas for innovation. Still, we need to encourage more transition from research to application. But there was also mentioned that transfer can have many dimensions. Yeah, so not any kind of transfer is the same. Academic spin-offs are drivers for disruptive innovation, and this is what we need now because we have to catch up. We have to get impulses for more growth. And still, we also need incremental innovation. Now, how can we strengthen the strengths and still have the different actors interacting with each other? This can be done via so-called technological ecosystems, as we see them developing, for instance, in Heilbronn. And this kind of ecosystem is funded by private investment. So one major issue is how can politics incentivize more private investment, for example, by public-private partnerships, and also how to get all these actors together. And for us, for EFI, my takeaway is that we have to take a closer look at these technological ecosystems, in particular for AI, and also to how to leverage that from a more regional level to a European level. Thank you very much for this also summary of your panel, but also for the key messages for the Expert Commission for Research and Innovation, you are probably called. Bettina Rockenbach, you've discussed international collaboration, and also your organization is a very international one. So maybe you would like to let us know what are your key messages to take home with. Yeah, maybe also start with some summary of what we for sure agreed on the panel. So times have changed in a way we wouldn't have maybe foreseen this, and in a way we also might not like it. So research collaboration is under pressure, first of all because of
restrictions of academic freedom. And this is something which is really at the heart of Leopoldina, where we nationally and internationally raise our voices and try to intervene whenever we see that academic freedom is under challenge. This is point one. And the second point, as we also heard in the third panel, is security-related issues. And one prime driver of all this is U.S., the current political situation in the U.S., with all the different implementations of all of it, what is happening. And I think one clear message was there is no winner of this situation. Neither US is a winner, nor Germany or Europe will win out of this situation. And this was made clear. What is a maybe positive side effect is that Europe is getting together more closely and maybe concentrating on the important things. This might be a nice side effect. And also here in collaboration, I think Mark left now, with all the other European academies, we, as the National Academy, of course, also try to do the best. And the second point is security-related research, and there I already connect to the third panel of Georg and his panelists. And I think there the clear message is we want to stay as open as possible, as cooperative as possible in our international collaborations, but we see that there are some lines, and so, but as restricted as necessary. And this is an interaction between science and politics, but it's an interaction, and it's not decided alone by politics. We want to be involved there very heavily. Thank you, Bettina Rockenbach, for your summary of the day. Georg, yours is still very fresh, but please let us know what are your key take-home messages. I have 3 observations. One is we talked a lot about speed, and my message is let's not underestimate speed. Why so? Because by the end of FP8, there was the Lamy report, and the Lamy report said Europe is terrific in basic research, but we fall short in terms of valorization. 7 years later, by the end, close to the end of FP9, we need to say Europe falls behind in basic research, and we are still not good enough in valorization. And what does that mean when we talked about sovereignty and independence in the first panel? Speed leads to a situation where we become more and more dependent if we don't get our act together. So speed has become a quality in terms of technological change and research change, which is fundamental. And that leads me to my observation number 2. We had in the first panel a debate about focus on the strength and on the strength of a particular organization and the need for networking and collaboration. We cannot afford anymore this type of path dependency where everybody wants to do and wants to get funded for everything in order to then do more in a more speedy way. We will enter and need to enter a debate where we need focus and where not everybody can be part of the game anymore, because we need to focus strength. And focus strength means that mediocre research is out of the game, and we have to live up to that. We don't do this. And that is my last observation. Change leads to the need of transformation, and we tend to focus on we are here, we want to continue to work as we did in the past in order to be there. But we do not invest enough energy to think about transformative processes, the drivers and the incentives for transformation, and how to best organize transformations. To make this more specific, universities need to change fundamentally. From the last panel, we learned that a solution focus is needed that comes in addition to curiosity-inspired research. But to come to solutions is difficult in universities where everybody is trained and the culture is that there is an open space for everybody. So to create this transformation to accommodate to the new needs requires new knowledge, new incentives, and we need to focus more on transformations.
Thank you, Georg Schütte, for your takeaways. I think this will also show that it will be an interesting discussion among our organizations, how we go forward, preparing the next year. Thank you to the three of you for facilitating the three panels. Please stay with me because we have 1.43 minutes, and I would like to take this time to thank everybody who was here today, to say thank you to all the panelists, but also especially to say thank you to the team behind everything that is not being recognized today, but has done a lot of work in it, and that's especially at Stifterband, Eti, Antonova Baumann, Pascal Hetze, Bettina Gerhardt and Janos Burmeister, but it's also in your organizations, Ines Wellmann, Stefan Artmann und Helge Dauchert. And thank you also to the Falling Walls team. It was wonderful to be here this year and do the conference together with the Falling Walls Summit. I think it gave us a lot of inspiration both ways, and it was a wonderful opportunity to broaden the discussion from our summit. With this, I say thank you to all of you. I wish you will have a wonderful Falling Walls Summit the next 2 days. And yeah, that was it. That was the Summit for Research and Innovation 2025. Thank you, Andrea. Thank you.